Learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with the new course code, that is BSOC 144, and in this we'll start with ethnographic practices and styles. Right. The ethnographic tradition. Actually, the term ethnography is derived from the two Greek words. The first word is ethno, which means a tribe or a community or a race or even a nation, right? So ethnographic is a Greek word and it is derived from the two words. The first word is ethno means what? Ethno means either a community or a nation or a race, right, or a tribe. And graphos means to write down. Graphos, right? Calligraphy, that is graphy, right? So we should understand the meaning of graphos, that is the writing down. Thus the term ethnography means to write down about a tribe, a community, a race or a nation, right? Ethnography is what? In short, how simple it is. Ethnography is writing down about a community, about a tribe or about a nation, right? That is known as ethnography. Ethno means ethnic, we say ethno means community, tribe, nation. Graphic means writing down. So ethnography is what? Writing down about a community, about a race or about a nation. That is known as ethnography, right? Many sociologists or anthropologists contributed a lot in this ethnography, right? And the main names are Malinowski, B. Malinowski, right, and A.R. Radcliffe Brown, right? Radcliffe Brown wrote about Andaman Islander, right? And both these anthropologists belongs to the British school of thoughts. There are many schools of thoughts, but British school of thought, Chicago school of thoughts, Malinowski and Radcliffe Brown both belongs to British school of thoughts, right? Malinowski was a Polish anthropologist, right, who conducted a study on Tobrine Island in West Pacific during 1920s. Right. So Malinowski's study is based on what? He conducted a study on Tobrine Islands, right, in West Pacific during 1920s, right? And this Malinowski's approach was later adopted by the Radcliffe Brown. So it was Malinowski who first used this ethnographic method while he was studying about the Tobrine Islands, right, in West Pacific in 1920s, and later on Radcliffe Brown adopted his approach, right, during the study of Andaman Islander. And there are different terms used by two elite discipline, anthropologist and sociologist. Former belongs to the British school of thoughts and later belongs to the Chicago school of thoughts, right? So there are two schools, as I said, British and Chicago school. British school of anthropologists called it ethnography, while Chicago school of sociologists called it participant observation. So ethnography, that British school of thoughts, the anthropologist who belongs to this British school of thoughts, they named it as anthropology, while the sociologist or anthropologist who belongs to Chicago school, right, they use the term participant observation. Participant observation, as the name indicates, that the observer becomes a participant or the part of that community or that nation or that tribe to observe the thing. That is known as the participant observation, right? As per Hammersley and Atkinson, ethnography usually involves the researcher participating overtly or covertly in people's daily lives for extended period of time, watching what happens, listening what they said,
and asking questions through the informal or the formal interviews, collecting documents and artifacts, in fact gathering whatever data are available to throw light on the issues that are emerging focus of inquiry. That is the ethnography. So what is ethnography? That the researcher, right, observes the thing, that that the researcher participates overtly or covertly in people's daily lives. They observe their actions, they ask the questions through formal interviews or informal interviews, right? They listen what they are saying and what they are doing, why they are doing so. They collect the documents, artifacts, right? Why? Just to throw the light on the issues that is under study, right? So in this, researcher participates in day-to-day activities or observes the day-to-day activities of the society by being a part of that society, right? Ethnographic approach which ensures observation and exploration of certain social phenomenon. That this approach, this ethnographic approach, does not allow the researcher to isolate from the participants participating in daily lives of the people under study. Interaction between the researcher and participations occur through the conversation, interviews, rituals and emotional experiences. So this participant become, the researcher become the part for a shorter period of time or for a defined period of time, that that researcher become the part or behave like as if he or she is the part of that community or a tribe or a nation, right? They observe the things, right? They observe their they experiences their emotions, right? They share, they observe their rituals, right? They collect the documents, right? By participating. How they do this? The researcher participates in the daily activities or the daily lives of the people under study, right? Under study. So the tribe or the area or the population which the researcher want to study, the researcher become the part of that study, for that part of that population, and then he or she observes the things, collect the documents, right, and try to understand what is happening, why that is happening, right? So in this, in short, the researcher immersed himself or herself into the practices, daily practices of people under study, right? There are two perspectives have emerged in ethnography, right? And these perspectives are related to object of research and the representation of the culture. The first perspective, in turn, ethnography, in which researcher is restricted to make assumption, but at the same time it allows the researcher to immerse into the world of subject under study. So there are two perspectives in ethnography, right? For ethnographic studies, right, there are two perspectives have been emerged in ethnography, right? That is related to the object of research and representation of the culture. The first one is that is the researcher is restricted to make assumption, right? But at the same time it allows the researcher to immerse into the world of subject under study. So in this, the researcher is researcher cannot make assumption but can involve or immersed into the population under study. And the second perspective is towards ethnography, in which gives an opportunity to ethnography to represent, immerse himself in the world of subject as an outsider, right? That is he or she observes the thing from the outside, right? That is that the researcher immerse himself or herself in the world of this subject from the outside or as an outsider. Now that is they observes the things from the outside. The first is they cannot make the assumptions. In both the perspectives they cannot make the assumption. And the first part, they immerse themselves by becoming the part of that community or that subject under study, right? While in the second one they become the part of that study by observing it from the outside, right? There are few important conditions for doing ethnographic research, right? That is there are few things which one should
consider, there are few principles, you can say there are few things which one should consider while they are opting this method, ethnographic method, right? Like considering ethnography of Trobriand Islander by Malinowski generally acknowledged that ethnography required a lengthy stay in the field, usually a year or longer. This is true for almost all ethnographic studies, right? So the first thing is that it requires a long stay in the field, right? It could be a year or more than that, right? It is the most important thing that researchers should be prepared to stay in the field for a longer period of time, right? And the second is that it is required that the researcher should learn the language of the subject, right, and should communicate with the subject in their own language, that is in the language of the subject, right? And this is the one of the most important conditions of ethnography. The first is longer stay in the field, right? Second is that a researcher should be well versed with the language of the subject and should communicate in the subject's language with the subject, right? Second is primary source of creation of culture is kinship itself. Therefore, ethnographic, while doing this study or doing ethnography, right, they should focus on the kinship system. They should be well versed about the kinship system and they should focus on the kinship system, right, because culture depends on the kinship, right? The source of creation of culture is kinship, right? There are general agreement about ethnographer about the idea of completely being a part of group under study. Ethnographer to obtain the insights point of view about a group being studied. So fourth point is that they should communicate or they should know they should be able to get insights point of view about the group, right? What the subject thinks about, why there are certain beliefs, right? What subject thinks about those beliefs, rituals, right? So they should get the insider's point of view, that is the subject's point of view. So in total there are four things which are very necessary, that is a researcher should be ready to stay in the field for a longer time, researcher should be well versed or should communicate with the subject in the subject's language, right? Then next is researcher should focus on the kinship system, right, because kinship system is one which is responsible for the formation of culture, right? And it is important that researcher should try to understand the insider's point of view, right? That is insider's point of view means subject's point of view, right? There are principles of methodology in ethnography. Principles like naturalism, understanding and induction, right? What is naturalism? The aim of doing ethnographic research is to portray the objective nature of human action which takes place naturally. Naturalism, right? It is ethnography, what is the aim of ethnography? I hope it is clear now. The aim of ethnography is to represent or is to portray the objective nature of human action, why humans are taking that action, why humans are behaving in that particular way, right? It takes place naturally, right? So without assumptions, without anything, right? The purpose of or the aim of ethnography is to portray the objective nature. What is the objective nature of human action which is taking place in natural way, right? Naturally. Having such methodology ensures that this can be accomplished through first-hand contact with the subject, right? If you want to understand or study, suppose X type of a culture or X society or X tribe, then the first thing is, first principle is naturalism, that you should try to understand the reactions or actions in their natural conditions, why they behave in that particular way, why they have a certain beliefs, right? How it is related to their nature, right?
or the conditions in which they are surviving. So the first thing is that the action takes place should be naturally, right? Try to understand the significance of the action in their natural habitat, right? Then second is accomplishment through first hand contact. And how can you do that? That is through the first hand contact with the subject. That is, the researcher should talk to the subjects under study directly rather than inquiring from here and there, right? And how this can be done? Naturalism is when you conduct the interviews or when you observe the things or in the natural settings. When the researcher goes to that place, right, goes in the field and observes the thing in natural environment, right? This is for the reason the ethnographic conduct their research in their natural settings, which is known unknown to the researcher. That is why it is required that in ethnographic studies the ethnographers are required to visit the fields and should remain in the field or should be in the field for a longer period of a time, right? So it is very important in ethnographic studies that the researcher should carry out the research under the natural conditions, so that they could understand the significance of rituals, beliefs, actions of the subject under study, right? So natural setting is what? Natural setting is actually the habitat of the subject, right, where that subject inhabited, right? So habitat of the subject where that subject lives, right? Ethnography simultaneously attempt to explain the social processes and social events in terms of natural environment in which they take place. So it is now clear, right? This is naturalism minimize the ethnographer's influence over the activities of people under study, right? So what is the benefit of this naturalism? This naturalism minimizes the ethnographer's influences over the activities of people under study, right? So in this, or in another word, the ethnographer or researcher cannot influence the activities of people or subject under study, right? So first was the naturalism. So I hope this is clear. In what is the crux of this naturalism principle? That a researcher should carry out the research in the natural habitat of the subject under study, so that they can understand the action, reasons behind the action, rituals and beliefs. And the second point of this naturalism is that the ethnographer cannot influence the subject under study in their natural conditions, right? Understanding. Second is understanding. Ethnography involves explaining the activities of human being in their natural setting. This explanation is possible only when an ethnographer has understanding the environment or the culture in which human performs the activities. See, you are conducting, that researcher is moving to the field to observe or for the study of subject for the study, right? And the second is why it is important to move to the natural place of subject under study. Second, the important thing is understanding under natural conditions. Only the researcher can understand the reason behind the action, belief system or rituals, right? So under natural condition, it is a researcher can actually understand the reason behind the certain actions or rituals or belief system, right? In order to avoid flaws in ethnography, ethnographer need to presuppose that he has understanding of people's perception about certain action, because there are possibilities and in fact can have different view about the world in which they live, right? So why it is important? See, a researcher could be from any other society, they could have a different point of view, right? When you observe them in their natural condition, researcher could
understand or can better understand the reasons behind the actions, right? Why there is a that there could be a different why there is a why people behave in that particular way, right? There could be the difference in perception, right? Why a certain society has a different perception from the other society's perception, why an individual has other perception from the another individual. So to understand this thing, one should carry out the research in natural condition. When you carry out the research in natural, or in another way, when researcher carry out the research in the natural condition, then they could understand the reason behind the actions, right? So it is required, it is a prerequisite for ethnographic study that the ethnographer to immerse in the culture of people under study through method like participant observation, so that they could understand the culture and should be able to give the explanation about it. So it is prerequisite that they should immerse in the culture. The third is induction, right? Ethnographers always encourage and support inductive based research as well as research based on new discovery. They place some emphasis, much emphasis on how they responded, attach meaning to their action, and how they live broadly. They rely on how such people interpret their living pattern, right? So it is induction is what induction is that placing an emphasis or importance on the subject, how the subject attaches a meaning to their action, and they rely much on how people interpret their living pattern, right? Who have certain predefined concept, theories and presupposition attempts to study community, they generally do not succeed in discovering the distinctive nature of what is being studied. So in ethnography, it is important to understand the perception of the subject under study, rather than studying on the basis of some pre-discovered theories or some on the basis of some discovered theories or predefined concepts or theories. If ethnographer wants to discover something new or distinctive nature, right, or something new, so one should give emphasis on the subject's perception, right? Why it is important to understand the perception of the subject under study, right? How the respondent attach the meaning to their action, rather than defining the things on the basis of predefined concepts of theories and propositions, right? That is why the ethnographer generally begin their study not with preconceived conception and theories, but because of their interest to understand a particular community, a particular section of population, any type of problem. So there is no requirement to start this study with predefined concepts, right? Many of the times it happens that the ethnographer refine their problems and modify their problems as they advances in the research study. See, it is important that you should have some framework about this study, but at many times it happens under ethnographic studies that they redefined or refine their or modify their subject or their problems, right, as they advances in the research, their problem under study, right, as they advances in the research study, right. So they can come up with the theoretical ideas throughout the research process, right. So they always come out with one or more ideas, right. And all
all these ideas which are developed during the course of research study actually are considered important and constructive outcome of the research study, obviously, right? I started with some started with something else, and during a period of that they observed something and they refined and modify the problem under study, and they come up with many ideas which could be the subject of study. So these ideas actually are considered important and constructive outcome of research study, right? So it is known as researcher's outcome of the studies. Okay, ethics. We all know that ethics play a very important role in any of the research. And what are the ethics? Ethics are nothing but the guidelines which guides the researcher how to carry out the conduct effectively, right? So in ethnographic studies, ethics are actually the guidelines or guiding principles that regulates the ethnographic relationship with this subject, right? That is, the ethical issues are act of command about the ethnographer should act of people under study, right? So that they could not cause any kind of harm to the subject. So ethics are what we all know. These are the guiding principle which a researcher should take care of while studying something, right? And specifically in ethnography, it is related to these subjects, norms, culture, values, customs, right? And it defines the relationship between the subject and the researcher, right? And that there are certain things that researchers should take care of, that it should not, the studies of the researcher should not harm the subjects under study in any ways, right? Ethnographers get to know about the people living in group as well as the understanding their culture, right? So this ethnographers helps to these ethnographic studies, or ethnographers helps us to understand the people under study as well as their culture, right? So and this can be done by establishing a relationship with the people under study and gaining the trust of the people, right? Under study or gaining the trust of the subject. So it is very important that that there should be no harm, that researcher should not cause any harm to the subject under study, and that it is required to conduct this study, the researcher should gain the confidence of the subject under study, right? And it is one of the main vital strength of ethnographic studies, right? If a researcher is not able to gain, then it would be difficult, or rather it would be impossible to actually write about the tribe. That researcher would not be able to understand the culture, values, norms, actions, or anything else, right? But again, it is a challenge of establishing a relationship with unknown people and gaining a trust, and it is a real challenge that to gain the trust of unknown, or to establish a relationship with unknown, right? It is a big challenge for a researcher. But once a relationship are established and the trust of people is gained, ethnographers are bound to follow this certain ethical considerations, such as protecting the people under study, right? So the protection of the people under study is the responsibility of the researcher, right? So it is required that the researcher is supposed to keep their subjects well informed about maintaining confidentiality through protecting their identity using a specific suitable pseudonym against their actual names, right? So protection is the protection of the study, that is the responsibility of the researcher, and the researcher should take all these steps to hide the identity if required, right, of the subject. People under study
are to be informed about the objectives of doing ethnography, that the subject should know the aim or the objectives of the study, right. Next, the gaining their trust, receiving their consent to participate in the research process, taking care of privacy and not causing any harm to them, right. So it is required that they should be well aware of about the objective of the research, right. It is important to gain their trust, receive their consent to participate in the research process, and they should take care of their privacy. So these are the some preconditions which are required, right, for ethnographers. These are the ethics, it is the responsibility of, first of all, the first thing is to maintain the relationship and to establish the relationship and gain the trust of that subject under study. It is the responsibility of the researcher to not to harm any subject under study should not be harmed in any ways because of this study, right. It is the responsibility of the researcher to make them aware about the objectives of the study, right. Take the consent before their participation, that they are ready to participate in the research, and it is responsibility of the researcher to take care of the privacy of the researcher, to the privacy of the subject, right. There are many approaches in ethnography, right, and this new approach in ethnography started emerging since 1970s. Until that time, the traditional ethnographic approach were highly practiced. So there were two approaches, that is the traditional and the contemporary or new approaches, right, and these new approaches started emerging till 1900, since 1970s. Traditional ethnographic approach did not cease to exist because of coming of new approaches, right, and both continued simultaneously. Reception ethnography is called as a critical ethnography or audience ethnography. This approach is mostly common among the media scholars. By the end of 70s, a qualitative media scholars shifted their focus toward consumption of media contents by the audience. So this is known as the reception ethnography. That is the audience ethnography or critical ethnography, and most common in among the media scholars, right, and that is in this ethnography, or the media scholar started focusing towards the consumption of media content by the audience, right. Towards the end of 80s, scholars were associated with reception or ethnography started focusing on the methodologies so as to critically investigate the authenticity of outcome of their research. They started examining the power relationship between the ethnographer and these participants, and how this sort of relationship changes and influence the behavior of response in the participants. So in reception ethnography, that first was the critical ethnography, or the that is the audience ethnography was common, but in 1980s, right, they shifted their they shifted towards starting the focus on the methodologies, so that they can critically investigate the authentication of the outcome. In this, they wanted to examine, or they started examining the relationship between the ethnographer and the subject under study, and they started to investigate the influence of ethnographer on the subject, right, or on the subject, on the behavior of the subjects and the responses of the subject. Second is the feminist ethnography, right. Again, this is a qualitative methodology which investigates the lived experiences of people in their natural surrounding. This approach is used in anthropology as data collection method, but it is also used in many disciplines such as the cultural studies, gender studies, education, sociology, ethnic studies,
psychology, and many other places. Some feminist ethnographers consider gender as a focus of inquiry. There are simultaneously other who consider it as a theory, right, which guides the feminist research process. We will discuss about it later on when we will discuss about feminist approach in our later lectures, right. Okay. It is understood that the intersection of various feminist theory and ethnographic tradition, which try to investigate the lived experience and role associated with the female in this society. So it is actually basically it basically focuses on the females study, right. The first stage of this corresponds to the period from 1850 to 1920, right. The chief feature of this stage was inclusion of voices of women in ethnographic research. Before that, there was no voice of research in ethnographic researches, but it started from 1850 and continued till 1920, right. They were actually, the ethnographic studies were majorly conducted by the males and with the male respondent, right. This brought a major shift in ethnographic research in terms of women doing ethnography on the issues of women. This is feminist ethnography, that is when you are studying about the issues of female, and that's too when a female ethnographer is studying about the issues of a women, and it started from 1850 to 1920. New perspective emerged where women would conduct the ethnographic research from women to generalize the issues concerned to female informants, unlike men who conduct the feminist ethnographic from the viewpoint of the male informant only. Then the second phase was from 1920 to 1980. So it was from 1850 to 1920. In 1850 to 1920, before 1850, right, the male ethnographer conducted all the researches or the ethnographies on the issues of female with the help of the male respondent only, right. But during the first phase of feminist ethnography, the female started studying about the female problems, right, with the female respondent, right. And the second stage was from 1920 to 1980, right, and this is characterized by the development in the feminist theories, right. New shades of understanding, distinction between the male and females took place, and there were discourses among the feminists over the distinction between the biological sex and the cultural construction of gender, right. So in this this is characterized by the development of feminist theory. So that is, it is the time where the distinction between the male and female on the basis of biology and on the social construct has been carried out. It forced the feminist ethnographer like Margaret Mead and Freden towards rethinking about the power relations surrounded around this type of distinction, right. While acknowledging that gender was a social construct, they therefore claim that all women share similar life experiences and their problems are so identical that universalizing the women. So during this period, right, many theories, many women related theories came up, right, and then feminist theories came up, and there was a distinction, and a new shade of understanding of distinction between the sex and the gender came up, right. So as per they try to the female anthropologists like Mead and Freden tried to understand the power relations, rather the power relations surrounded impact of power on this gender concept. So as per them, as per the anthropologists or as per the ethnographers of this time, they acknowledge that the gender was a social construct. We all know that gender is a social concept while sex is a biological concept. So they claim that
all women share the similar type of the problems or the experiences, and they are the similar type of the problems or experiences, thus we can universalize the problems or experiences of the women. And the third stage of feminist ethnography was 1980 onwards. This contemporary stage is characteristic by widening of the feminist ethnography approach in terms of shift from women being the center of attention to diverse analytical concerns. So from 80 onwards there was the third phase, and this that is the in these studies or in this ethnographic approach, the shift is from women being the center of attention rather than being a center of attention. The thing was to diverse analytical concern, right? The feminist ethnographer of this period such as Kamla Visveswaran and Radhika Parmeswaran did not accept the concept of universalizing the women, right? They refused to accept the fact that the problems of women or the experience of women worldwide is almost similar, and one can universalize their problems and experiences. They denied this fact because this is the period while the attention shifted from the shifted from being the women being the focus of study, it shifted to the analytical concerns, right? They stressed that the ethnographer of this time stressed on the differences among the women, among the classes, race, religion, politics and so on. As per them, that the women have a different experiences and the problems because of the different class, because of the different race, because of the politics, because of the religion, because of the identity and many other things, right? They explored the operation of power relation in the way gender identities are constructed. So they try to understand the role of the power information of gender identities. The production and reproduction of gender based identities along with the issues of representations have emerged as a crucial concern for feminist ethnographer in contemporary times. So what is the basic concern of the feminist in contemporary time? That is the production and reproduction of gender based identity, right? How gender has been what are the reasons or reasons for the gender, right, identity, how this identity came up, right? The reasons, the production and reproduction of gender based identity, right? That is along with the issues of representations, right? So gender reasons behind the gender identity and the representation is the actually the crucial concern for the feminist in the contemporary time, right? So the feminist approach could be divided into three phases. The first is from 80 to 1950, then 1920, then 1920 to 1950, and then from 1950 onwards, 1980 and then the 1980 onwards, right? Then the postmodern ethnography, right? This erupted out when of the methodological consideration within the culture of postmodernism by way of changing over its assumption into ethnographic tradition, right? Actually in the what is the change in what type of postmodern ethnography? It is actually a blend approach of many like interpretative anthropology, critical anthropology and auto ethnography. Sorry, it is a blend of interpretative ethnography, critical ethnography and auto ethnography, right? So this is a blend of many. This after postmodern, what type of ethnography is? Blend of many, right? The focal consideration of postmodern ethnography actually involves the probing the authoritarian status of ethnography's writing in order to see how it fails to capture the reality which it intends to express and analyze. So in this they try to find out the impact of authority of
authority or power of the ethnographer, and how the authority or the power of ethnographer failed to capture the actual things, right? That postmodern ethnography has given rise to the many doubts concerning the significance of a single method in understanding the social world. So in postmodern it becomes a blend of many things like the critical ethnography, interpretative ethnography, and autoethnography, right? So postmodern ethnography claims that the subjective ethnographer's interpretation is converted into objective through practice of ethnographic writing, right? There are perspectives in ethnography, that is the twin perspectives in ethnography. There are two perspectives in ethnography, right? That is, ethnographers as a rule conduct field work for a longer period of time. This is one of the prerequisites to carry out ethnography, right? So they have to collect the data, right, from the subject, and so they have to carry out the data for the, because they have to ethnographic research requires a lot of time or lot of field work, and for this researcher has to collect various much data, right? That is, it is required that the ethnographer should document the everyday living of people or community, should document each and everything. So the first thing is that the data which the researcher collects, right, should be documented on everyday basis, right? They produce a deep description of the people under study, which is called the thick description. They collect different type of data through two perspectives. So it is required that the researcher should collect the data, and on the daily basis they should document, should write down that data, should document that data, and this collection of data on day-to-day basis, right, is known as the thick description. And the data can be collected through, they collect the different types of data through two perspectives, the emic perspective and the etic perspective. What is emic perspective? Emic perspective is also called as the insider's perspective. About reality is one of the heart of ethnography, right? And this is actually instrumental to any ethnographic study, right? So it helps to explain the situations and the lives of the people as they occur in the natural environment, right? It includes the perception of people under study, right? These perception of people may although differ from the objective reality, however they aid to ethnography in understanding why people do in what they do. So emic perspective is actually the heart of any ethnographic study, and in this perspective it helps to understand and explain the situations and lives of people as they occur in the natural environment, why they behave in a particular way, right? It includes the perception of people under study, right? We collect the data from the sample under study or from the population under study, right? It does not include the prior assumption about functioning of social system. Rather, it relies on the phenomenological approach in order to understand how social system work. So in emic approach, there is no prior assumption about the functioning of a social system. There is no predefined concept or theories which defines, there is no use of predefined concept or theories to explain the social system. Rather, it works on the phenomenological approach in order to understand the how the social system works, right? That is, emic perspective recognizes and accept the diverse realities about the people and the social world. So in emic perspective is what? Emic perspective recognizes and accept the diverse realities, right? This sort of recognition and acceptance of more than one reality is vital to understand why people act in a way they act and why
people think in a certain specific way, right? The difference is the perception about the realities offer in-depth insight into their religious, socio-economic and political position. So through emic perspective, right, one get the data, there is no predefined perception, right? And this phenomenological approach is that researcher opts the phenomenological approach, right? In this they collect the data from the research from the participants or subject under studies perspectives, and through this they can get the much information or in-depth insight of their socio religious, economic and the political position, right, of that particular society or population under study, right? It is required to carry out the emic study, it is required that the researcher should immerse themselves into the community of people under study. They become the part, it is required that researcher become the part of that community, right? They communicate with people in their own language, right? They observe people and their action and behavior, what they do, why they do, the roles. The most ethno-ethnographer in daily, it is important to observe their the daily activities of the subject under study, right? This perspective is crucial for ethnographers in terms of acquiring a deep understanding of culture of people, which is different from the perception of ethnographer, right? So it is why it is required, this perspective is actually very important or crucial, right, to acquire a deep understanding of a culture of people, which is different from perception of the ethnographer. Ethic perspective is what? Ethic perspective refers to the external perception of the social reality, right? That is, it is the social scientific perception of behavior of people which is made by the observer without the emic influence, and these perception are meaningful for an ethnographer, right? And the ethic perspective, are generated when the ethnographer talks and holds the discussion with the people in their own community, right? In emic perspective, it is required that they should be a part, that the researcher should immersed into the community, and in ethic perspective the perception, that is the this perception is an external perception of the social reality, right? That is when the perception which actually this perception is actually made by the observer without any emic influence, right? And this can be done, this how this can be generated, ethic perspective is generated when the ethnographer talks and holds discussion with the people in their own communities, right? Ethic explanation have its basis in science as well as in ethnographers prior knowledge about the historical, economic and political study, right? So when that ethnographer has prior knowledge about the historical, about the economical and political study of that particular group, right, then on the basis of that they can opt this perspective, right? This perspective does not consider a viewpoint of members as a noteworthy, because the members of community under study cannot observe their own behavior from the different perspectives, right? This perspective involves the outsider's viewpoint about a certain culture or activities. This outsider is an ethnographer who relies on their own perception and idea in order to explain their own culture, right? So in ethic perspective, what is that? Ethic perspective is trying to understand or explain the culture from the other's point of view or from the outsider's point of view. In ethic culture, that insider's point of view doesn't matter, because as per ethic perspective, that insider cannot understand the outsider's perspective, and that is collecting the data or understanding the culture from the outsider's perspective is ethic point of view, and understanding the culture as per the insider's point of view is emic perspective, right? I hope this is clear. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అంటే మైసూరు నరసింహాచారి శ్రీనివాస్ గారి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఆధునిక భారతదేశంలో ఎవరైనా కానీ, నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్, మనం ఈరోజు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఆధునిక భారతదేశంలో నిజానికి ఎవరైనా గొప్ప సోషాలజిస్ట్ ఉన్నారు అంటే మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆధునిక భారతదేశంలో అంటే బ్రిటిష్ భారతదేశంలో కానీ, ఇప్పటి భారతదేశంలో కానీ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ లాంటి సోషాలజిస్టు చాలా తక్కువ మంది వచ్చారని చెప్పొచ్చు. ఈయన జీవితాన్ని కనుక మనం చూస్తే, ఈయన మైసూరులోని ఒక చిన్న గ్రామంలో ఈయన జన్మించడం జరిగింది. వీళ్ళ నాన్నగారు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీగా పనిచేశారు. ఇదే వీళ్ళ ఒక 30 కిలోమీటర్లు, మైసూరుకి ఒక 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు పనిచేశారు. వీళ్ళ నాన్నగారు ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. ఆ తర్వాత వీళ్ళ అన్నయ్యనేమో ఇంగ్లీష్ టీచర్గా మైసూరు యూనివర్సిటీలో పనిచేయడం జరిగింది. అంటే మొదటి నుంచి కూడా ఈ కుటుంబం అనేది చదువు పట్ల ఒక నిబద్ధత కలిగిన కుటుంబం అని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళ అన్నయ్య కానీ, వీళ్ళ నాన్న కానీ, వీళ్ళ కానీ చదువు పట్ల ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసినటువంటి కుటుంబం ఏదైనా ఉంది అంటే మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి కుటుంబం అని మనం చెప్పొచ్చు. ఆయన తన తొలి జీవితాన్ని ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కొడుకుగా, ఆ తర్వాత ఒక స్కూల్లో చదువుకుని, ఆ తర్వాత మైసూర్లో చదువుకుని, వాళ్ళ అన్నయ్య ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఉంటే ఈయన మాత్రము అక్కడ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తన యొక్క తర్వాత చదువుకి బాంబేకి వెళ్ళడం జరిగింది. బాంబేలో జిఎస్ గురియే దగ్గర ఆయన శిష్యరికం చేయడం అనేది జరిగింది. జిఎస్ గురియే అంటే ఆ రోజులలో చాలా గొప్ప సామాజిక శాస్త్రవేత్త అని చెప్పొచ్చు. జిఎస్ గురియే గారు చేసినటువంటి పరిశోధన అనేది మన అందరికీ తెలుసు. మనం ఏ రకంగా జిఎస్ గురియే గారిని మనం చూడొచ్చు కూడా మన అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ అనే పుస్తకం అనేది మన అందరికీ సుపరిచితం. అదే రకంగా మనం ముందు ఇక చూస్తే ఆయన శిష్యరికంలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తన యొక్క మౌల్డింగ్ అంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ని తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళల్లో వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ అన్నయ్య, వాళ్ళతో పాటుగా ఆయన తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళల్లో మనకు జిఎస్ గురియే కూడా ఉన్నారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. జిఎస్ గురియే దగ్గర ప్రాథమికమైనటువంటి సోషాలజీ పాఠాలు నేర్చుకుని ఆ తర్వాత ఆయన ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో సోషాలజీ పిహెచ్డి చేయడం అనేది జరిగింది. అక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అప్పటికే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ అనేది ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైనటువంటి యూనివర్సిటీ. అది ఒక 200-300 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి, అంటే మనకు తెలంగాణలో కనుక చెప్పుకుంటే మనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఏ రకమైన చరిత్ర ఉందో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి కూడా అంతే చరిత్ర ఉంది. అంటే చాలా పురాతనమైనటువంటి యూనివర్సిటీ అది. అట్లాంటి యూనివర్సిటీలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తమ యొక్క గురువు అయినటువంటి రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ మరియు ఈవీవి పిచార్డ్ దగ్గర కూడా ఈయన శిష్యరికం చేయడం జరిగింది. ఈయన స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అంటే ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనే సిద్ధాంతం ద్వారా అప్పటికే మనకు రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అనే అతను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఫేమస్ గా ఉన్నాడు. ఆ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక అంగం, సమాజంలోని ఒక అంగం అనేది మొత్తం సమాజం యొక్క నడవడికకు అది పనికొస్తుంది అనేది మనకు రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అనే అతను చెప్తాడు. అంటే మొత్తం సంఘం అనేది ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది అంటే, సంఘం అనేది ఒక సంఘంలో ఒక అంశం. అది కల్చర్ అయినా కానివ్వండి, ఎకానమీ అయినా కానివ్వండి, లేకుంటే ఫిల్మ్స్ అయినా కానివ్వండి, ఫ్యామిలీ అయినా కానివ్వండి, చర్చ్ అయినా కానివ్వండి, టెంపుల్ అయినా కానివ్వండి, మసీద్ అయినా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మొత్తానికి ఏమైతే అంటే ఒక భాగంగా పనిచేస్తాయి అనేది మనకు స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అని చెప్తుంది. స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనేది అప్పటికే చాలా లోతుగా పాతుకుపోయినటువంటి విషయం అనేది జరిగింది. దానికి క్రిటిక్గా ఈవీ పిచార్డ్ అనే అతను కూడా దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ, నీడ్స్ అనేటివి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి దారితీస్తాయి, నీడ్స్ అనేటివి లేకపోతే అవి మనకు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్సే ఉండవు. ఇప్పుడు ఏంటంటే సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ప్రొక్రియేషన్ అనే ఒక నీడ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే సమాజాన్ని కొనసాగించాలంటే మనకు ప్రొక్రియేషన్ అనేది జరగాలి కాబట్టి, ఇది ప్రొక్రియేషన్ కి ఫ్యామిలీ అనేది వచ్చింది అనేది మనకు ఫంక్షనలిస్ట్ థియరీ చెప్తారు. మనకు అది మాన్లోస్కి లాంటివి. ఈవీ పిచార్డ్ లాంటి వాళ్ళు అయితే మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని చాలా క్రిటిసైజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా వరకు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లలో, ఇండియన్ కంట్రీస్లలో ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం అనే దాని మీద కార్యశీలత సిద్ధాంతం మీద, నిర్మాణ కార్యశీలత సిద్ధాంతం మీద చాలా వరకు
మనకు ఎక్కువగా స్టడీస్ జరిగాయి. దాని నుంచి తర్వాత తర్వాత చాలా మార్క్సిజము, ఫెమినిజం ఇవన్నీ వచ్చేసేసి వీటిని వాటన్నిటిని స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజాన్ని, పాజిటివిజాన్ని వీటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు నాడడం అనేది జరిగింది. సరే, ఇవి మనకు బేసిక్ ఏంటంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు 3 యూనివర్సిటీలలో ఆయన చదవడం జరిగింది. ఒకటేమో మైసూర్లో తన ప్రాథమిక డిగ్రీ వరకు, ఆ తర్వాత పీజీనేమో బాంబే యూనివర్సిటీలోను, ఆ తర్వాత పిహెచ్డీనేమో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, డీలీట్ అంటారు, డాక్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, డాక్టర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అనేది ఆయన ఆక్స్ఫర్డ్లో చదవడం జరిగింది. అంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి జీవిత చరిత్ర చూస్తే మనం 2 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈయన ఒక కొత్త వరవడిని మన సామాజిక శాస్త్రంలోకి మొదలు పెట్టాడు. ఆ సామాజిక శాస్త్రంలో ఏంటంటే ఆ ఆ సామాజిక శాస్త్రంలో మనకు మొదటిగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బుక్ వ్యూ అనే సామాజిక సోషియాలజిస్ట్ ఏదైతే బుక్ వ్యూ అనేది చూస్తూ ఉండేవాళ్ళో దాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన వాడు మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకు సోషియాలజీలో ఫీల్డ్ వర్క్ వ్యూ అనేది ఒకటి వచ్చింది. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్మడ్ చైర్ సోషియాలజిస్టులు వేరు, ఆ తర్వాత ఆర్మడ్ చైర్ సోషియాలజిస్ట్ నుంచి మనకు ఫీల్డ్ వ్యూ సోషియాలజిస్ట్ అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తర్వాతనే మనకు ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకో. అంటే మన సోషియాలజీలోకి ఫీల్డ్ వర్క్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్. కానీ ఇండియన్ సోషియాలజిస్ట్ ఏంటంటే మనకు జిఎస్ గురియే కానివ్వండి, లేకుంటే లూయిస్ డ్యూమెంట్ అనేవాడు ఏం చేశాడు అంటే బుక్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఇండియన్
చేయడము, స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనిస్ట్ సిద్ధాంతకర్త చేయడం అనేది నిజానికి ఆ రోజులలో ఆయన కలిసి వచ్చిన అంశంగా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మన కార్యశీలత సిద్ధాంతం ద్వారానే భారతదేశాన్ని కూడా చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి, లేకుంటే మానవాభివృద్ధి శాస్త్రవేత్తలు కానీ భారతదేశాన్ని చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏదైతే ఫీల్డ్ వర్క్ను మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ చేశారో అది మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు భారతదేశంలో చేశారు. ఈయన ఆక్స్ఫర్డ్లో చదవడం వల్ల ఏమైంది అంటే, మీరు ఐరావతి కార్వే కానివ్వండి, ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరి జీవితాన్ని కనుక మనం చూస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఏదైతే ఫీల్డ్ వర్క్ సాంప్రదాయం ఉందో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ దగ్గర నుంచి ఆయన తెలుసుకోవడము, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది రాంపురా విలేజ్ కానీ, మై రిమెంబర్డ్ విలేజ్ కానీ, సాన్స్క్రిటైజేషన్ కానీ, వెస్టర్నైజేషన్ కానీ, డామినెంట్ కాస్ట్ కానీ, లేకపోతే ఆయనకు వీకర్ సెక్షన్స్ పట్ల ఆయనకున్నటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక డామినెంట్ కాస్ట్ ఉంది అంటే ఆ గ్రామానికి వచ్చేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి మన పథకాలని వాటిని కూడా మనకు ఈ యొక్క ఈ డామినెంట్ కాస్ట్ వాళ్ళు కార్నర్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నాడు. ఉదాహరణకి మా ఊర్లో డామినెంట్ కాస్ట్ అనేటువంటి మేలు కుటుంబాలు కొంతమంది ఉన్నాయి, వాళ్ళంతా గౌడ్స్. వాళ్ళు ఏంటి అంటే, ఒక ఊర్లోకి ఒక స్కీమ్, అది వృద్ధాప్య పెన్షనే కానివ్వండి, హౌసింగ్ స్కీమే కానివ్వండి, లేకుంటే ఇంకేదైనా లోన్లు వచ్చింది అనుకోండి, ఆ కుటుంబం అనేది ఎక్కువగా మీకు వాటిని కార్నర్ చేస్తుంది. తర్వాత మానవాళ్ళు చాలా చాలా డామినెంట్ గా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ పథకాలని కార్నర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం అనుకోండి, అసలు మాది ఒకటి కుటుంబం కాబట్టి మేము అంత పెద్దగా అదేం కాదు. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, డామినెంట్ కాస్ట్ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి అన్ని స్కీముల్ని అది ఎక్కువగా వాడుకుంటుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండో విషయం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, గ్రామీణ సమాజం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సదుపాయాన్ని కానివ్వండి, గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వీటన్నిటిని కూడా మనం డామినెంట్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ తెలుసుకుంటుంది. ఇదంతా ఎందుకు మొదలైంది అంటే, 1921లో జరిగినటువంటి సెన్సెస్ ఏదైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి కుల గణన, జనాభా గణన అనేది భారతదేశంలో ఒక రాజకీయపైన ఉన్నటువంటి పెనుమార్పులను తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మేము ఇంతమంది జనాభా ఉన్నాము, మేము దళితులం ఇంతమంది జనాభా ఉన్నాము, మేము గిరిజనులం ఇంతమంది జనాభా ఉన్నాము, మేము బహుజన వర్గాలను ఇంతమంది జనాభా ఉన్నాము, అప్పర్ కాస్ట్లో ఇంతమంది అంటే కాస్ట్ వైజ్ మొబిలైజేషన్స్ అనేటివి మన కుల చైతన్యం అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి సెన్సెస్. వాళ్ళు కులాన్ని, మన కులం ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఒక కాలంగా ఇప్పుడు కులగణన చేయలేదు, కానీ మొత్తంగా హిందూ సమాజము లేకుంటే క్రిస్టియన్, ఇస్లాం అట్లా చేశారు తప్ప కులగణన అనేది జరగలేదు. తర్వాత కులగణన జరగాలని ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మనకు ఎక్కువగా డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈ సెన్సెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తంగా ఏమవుతుంది అంటే, భారతదేశంలో కుల చైతన్యానికి, ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకి అనేది బాగా ప్రోత్సహించింది అని చెప్పొచ్చు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు. ఏమంటారు అంటే, ఈ డామినెంట్ కాస్ట్, న్యూమెరికల్ కాస్ట్, ఈ న్యూమెరికల్ గా ఎకనామిక్ వైజ్ గా ఉన్నటువంటి కాస్ట్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నాయంటే, వాళ్ళు ఒక డామినెంట్ గ్రూప్ గా ఏర్పడి ఊర్లో వస్తున్నటువంటి అన్ని సదుపాయాలని వాటన్నిటిని కూడా అవి కార్నర్ చేస్తున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా గ్రామీణ జీవితం అనేది సెన్సస్ ద్వారా, మనకు ఆరబుల్ ల్యాండ్ ద్వారా, న్యూమెరికల్ స్ట్రెంత్ ద్వారా, ఎందుకంటే ఓట్లలో నువ్వు ఎంత చెప్పినా అల్టిమేట్ గా ఓటు అనేది ఎట్లా ఉంటుందండి, మీరు ఎక్కువ మంది ఎవరు ఎక్కువ ఓట్లు వేస్తే వాళ్ళు గెలుస్తారు. నువ్వు కులం వల్ల, మతం వల్ల, ప్రాంతం వల్ల అనేది ఇవన్నీ కనుక చూస్తే నీకు అల్టిమేట్ గా ఓటింగ్ అనేది ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఏమవుతుందంటే, ఓటు అనేదే అల్టిమేట్ కాబట్టి ఓటు అనేది ఎవరికి పడ్డది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు గెలుస్తారు. ఇప్పుడు ఒక గ్రామంలో ఒక న్యూమెరికల్ గా ఒక డామినెంట్ కమ్యూనిటీ ఉంది అన్నప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎటువైపు కొంచెం టిల్ట్ అయితే అటువైపు నీకు ఓట్లు పడే అవకాశం అనేది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఒక దేశంలో, ఒక ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా కానీ మనకేంటంటే ఈ ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలలో మనం ఇంతమంది, మనకింత షేరు. ఇప్పుడు మన కాంశీరామ్ గారు కానీ తీసుకున్న, ఓట్ హమారా సీట్ హమారా, ఓట్ హమారా అధికార హమారా, మేము ఓట్లు వేయడం మీకు గెలవడం ఏంటి, మా ఓట్లు మాకే సొంతం. మాయావతి గారు ఏ రకంగా ప్రధానమంత్రి అయ్యారు, ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు 4 సార్లు 5 సార్లు అనేది ఈ సిద్ధాంతం ద్వారానే ఆమె ముఖ్యమంత్రి. అంటే సెన్సెస్, జనాభా, ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్, డామినెంట్ కాస్ట్, కులము, వర్గము, క్యాస్ట్, క్లాసు, స్టేటస్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇవన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఇది మనం ఒక పక్క అంటే భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఉంది, టెనెంట్స్ ఉన్నారు,
భూస్వాములు ఉన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 5 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, 10 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, 20 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి మనకు డామినెంట్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేది అంటే మనకు ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఎక్కువగా ల్యాండ్ మీద ఆధారపడి ఉండేది మొత్తం వ్యవస్థ. మొత్తం ల్యాండ్ అంటే ఎవరికి ఎక్కువ భూములు ఉన్నాయి, ఎవరికి ఎక్కువ అది ఉన్నాయి. మా ఊర్లో వెలుమలకు ఎక్కువ భూములు ఉండేవి, కోంటలకు ఎక్కువ భూములు ఉండేవి. అవన్నీ ఏ రకంగా ఉండేటివి, ఆ తర్వాత అది ఏ రకంగా మారాయి అనేది కనుక మనం చూస్తే గ్రామీణ ప్రాంతంలో న్యూమరికల్ గా ఉన్న వాళ్ళు, డామినెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళే ఈ యొక్క దీన్ని ఎక్కువగా చేస్తారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు భారతదేశ సమాజానికి, భారతదేశ సోషియాలజీకి, ఆ తర్వాత చాలా చాలా రకాలైనటువంటి ఆయన కృషి చేశాడని చెప్పొచ్చు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు. ఆయన కేంద్ర ఆలోచనలు ఏంటి అనేది కూడా మనము ఇక్కడ చూడవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే ఆయన ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంది. దాంతో పాటు ఆయన రాసిన ముఖ్యమైన రచనలో కొన్ని జాబితాను తయారు చేయాలి. అంటే ఏమేమి పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన, ఆ పుస్తకాలలో ఏమేమి రాశాడు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడవలసిన అవసరం ఉంది. శ్రీనివాస్ ఉపన్యాసాలు మరియు రచనలు అనేక తరాల సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక మానవశాస్త్రం ప్రభావితం చేశాయి. శ్రీనివాస్ గారి ఉపన్యాసాలు కానీ మరియు రచనలు కానీ అనేక తరాలు, అంటే ఒక జనరేషన్ కాదు, కొన్ని జనరేషన్స్ టుగెదర్ కు మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారికి ఒక రచనలు ఆయన ప్రభావితం చేశాయని మనం చెప్పొచ్చు. భారతీయ సమాజం యొక్క పదం గురించి ఆయన చేసిన పరిశీలనలు, అంచనాలు అక్షరాల మరియు మాటల్లో అందించబడిన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కొత్త ఔచిత్యాన్ని పొందాయి. అంటే భారతీయ సమాజం యొక్క పదం గురించి ఆయన యొక్క ఇక్కడ చేసిన పరిశీలనలు కానీ అవన్నీ కూడా కొత్త ప్రపంచీకరణలో కొత్త మీనింగ్ కూడా చూపిస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. శ్రీనివాస్ యొక్క లోతైన మరియు ఖచ్చితమైన అధ్యయనం ఫలితంగా ఈ అనిశ్చిత మరియు మార్పుల యుగంలో కూడా జీవితం అనేక కోణాల్లో వ్యక్తీకరించవచ్చని చెప్పొచ్చు. అంటే శ్రీనివాస్ గారి జీవితంలో, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అనేక కోణాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. అంటే సాదా సీదా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు, ట్రెడిషనల్ కుటుంబాలు ఏ రకంగా మార్పు చెందాయి, సంస్కృతము, వేదాలు ఇవి చదువుకుంటూ ఉండే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పౌరహిత్యము లేకుంటే యజ్ఞయాదాలు చేసే బ్రాహ్మణుడు ఈ యొక్క వెస్టర్నైజేషన్, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణుడు మందు తాగడం, బ్రాహ్మణుడు సిగరెట్ తాగడం, బ్రాహ్మణుడు చికెన్ మటన్ తినడం అనేది కూడా ఇది వెస్టర్నైజేషన్ శాంస్పిరేషన్ జరిగింది. ఒకప్పుడు అసలు అది ఊహ కూడా అందకపోయేది. బ్రాహ్మణుడు ఇట్లా చేస్తాడా అనేది మనం ఊహించుకోరు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు కదా. ఈ వెస్టర్నైజేషన్ దీంట్లో ఏమైంది అంటే బ్రాహ్మణులు కూడా వాళ్ళు అన్ని రకాలైనటువంటి బ్రిటిషర్స్ ఏదైతే చేశారో అన్ని రకాలైనటువంటి అవి వాళ్ళు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకా వేరే వాళ్ళు మారారో లేదో వాళ్ళు ఎప్పుడో మారిపోయారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఈ బహుజన చైతన్యం రావడము, కుల చైతన్యాలు రావడం, ప్రాంతీయ చైతన్యాలు రావడము, లేకుంటే రకరకాల చైతన్యాలు, కమ్యూనిస్టులు, హ్యూమన్ రైట్స్, నక్సలైట్లు, ఇట్లా రకరకాల చైతన్యం ఉండడం వల్ల బ్రాహ్మణ్య వర్గం యొక్క ఆధిపత్యము ఇప్పటికీ ఉంది. 1%, 2% ఉన్నట్టు బ్రాహ్మణులు ఉన్నత విద్యలో ప్రొఫెసర్లుగా, ఆర్మీ ఆఫీసర్లుగా, కలెక్టర్లుగా, రకరకాల ఉద్యోగాలలో చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత అనేది స్లోగా తగ్గుతుంది అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణులే ప్రధానమంత్రులు ఉండేవాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రులు ఉండేవాళ్ళు, గవర్నర్లు ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి పోయి మనకు కొత్త పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. అంటే బహుజన వర్గాలు, దళిత వర్గాలు, మైనార్టీ వర్గాలు, మరీ ముఖ్యంగా స్త్రీలు, ఒకప్పుడు అంతో ఇంతగా ఏం లేనటువంటి స్త్రీలు ఈరోజు మీరు బీహార్ ఎలక్షన్స్ చూస్తే బీహార్లో బీజేపీ ఎన్డీఏ అలయన్స్ అనేది ఒక స్వీపింగ్ చేయడానికి కొన్ని కోట్ల ఓట్లు అనేటివి, లక్షల ఓట్లు అనేటివి పడ్డాయి. అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఎంతవరకు జరిగింది అనేది అదొక పార్శ్వం అయితే, ఇంకొక పార్శ్వం ఏంటంటే 10,000 రావడం. అంటే ఈ ఉమెన్ ఓటింగ్ ఎవరికైతే పడతాదో వాళ్ళే గెలిచే అవకాశాలు వచ్చాయంటే ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే మొత్తం యువత పోయింది. ఈ రోజు మహిళలు అది గ్యాస్ పథకమా, అది 10,000 రూపాయల, లేకపోతే ఫ్రీ బస్సా, ఉచిత గ్యాసా, లేకపోతే మీకు ల్యాండ్ టు ది ఉమెనా, లేకపోతే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సైకిల్స్ పంపిణీ, లేకపోతే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వేరెట్టి పంపిణీ. అంటే ఆడపిల్లల చదువు, ఆడపిల్లల జీవితంలో షాదీ ముబారక్, వాళ్ళకి పెళ్లి, ఇవన్నీ అంటే ఆడవాళ్ళ చుట్టూ ఆడవాళ్ళ చైతన్యము, ఈ యొక్క స్త్రీ చైతన్యము, అంటే అది బూర్జువా చైతన్యమా లేకపోతే వర్గ చైతన్యమా అనేది మనం చూస్తే అది మళ్ళీ వేరేగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అంటే మొత్తంగా వెస్టర్నైజేషన్, సాంస్క్రిటైజేషన్ ఇదనేది చాలా ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఈరోజు చాలా పెనువేగంగా ఈరోజు మనకు మార్పులు అనేటివి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఈ రోజు లేవు. అంటే మళ్ళీ ఫ్యూడలిజం లేదా సార్ అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు, లేకపోతే క్యాపిటలిజం లేదా అంటే ఉంది, వేరే రూపంలో ఉంది. ఈరోజు ఇంపీరియలిజం అనేది ఒక
ఒక పెద్ద పెనుభూతమే వచ్చింది. ఇంకా రకరకాలైనటువంటి భూతాలుగా మనకి సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే నేను చెప్పాల్సింది మార్పు, సామాజిక మార్పు. ఇప్పుడు పెళ్లి అనేది కూడా పోయి సహజీవనం హైదరాబాద్ లో చాలా ప్రముఖంగా కొనసాగుతా ఉంది. ఎందుకు అంటే ఫ్యూడలిజం పోతా ఉంది, ఇంకో పక్క ఇంపీరియలిజము, లేకుంటే అంతర్జాతీయమైనటువంటి పరిస్థితులు, ప్రపంచీకరణ, ఈ మార్కెట్ ఫండమెంటలిజం అంటే మార్కెట్లో ఏది నడిస్తే అదే, ఎవడు నడిస్తే వాడే హీరో. ఈ రకంగా మొత్తంగా కూడా సమాజం అనేది చాలా వేగవంతంగా మారుతుంది ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మైసూర్ నరసింహాచార్య శ్రీనివాస్ 1916 నవంబర్ 16 మైసూరులోని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. మైసూరులోని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఆయన జన్మించారు. ఆయన తండ్రి అరకేరే ఇందిరా మైసూర్ దాదాపు 20 మైళ్ళ దూరంలో ఉంది అనే గ్రామానికి చెందినవారు. ఆయన ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తన పిల్లలను విద్యను అందించడానికి నరసింహాచార్య మార్గాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. విద్యను ఎంతో విలువగా భావించింది. ఆయన పెద్ద సోదరుడు మొదటి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఇంగ్లీష్ బోధించాడు. తర్వాత మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంగ్లీష్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేరాడు. వీళ్ళ సొంత బ్రదర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఒక గవర్నమెంట్ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా, చాలా మంది మీకు తెలుసో లేదు, ఉస్మానియాలో కూడా ఒక ఆయన ఉన్నాడు నెతన్యాహు అని, ఆయన గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్గా చేరాడు. చేరిన తర్వాత ఏంటి, మళ్ళీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పడితే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా అప్లై చేశాడు, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు. అదే రకంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ యొక్క అన్నయ్య కూడా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా మైసూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆయన చేరాడు. వీళ్ళు అన్నయ్య అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నప్పుడే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అక్కడ మైసూర్ యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి కాలేజీలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు చదివారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మొత్తంగా అసలు భారతీయ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలను తీసుకుంటే సౌత్ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా గట్టిగా మనం ఉంది అని చెప్పవచ్చు అంటే మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారే చాలా ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఆక్స్ఫర్డ్ బరోడాల మధ్య పోలిక. ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడైతే అక్కడ చదువుకొని ఆయన ఇండియాకి వచ్చాడో, ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇలా అన్నాడు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో, మొదట నేను పశ్చిమ యూరోప్లోని పురాతన విశ్వవిద్యాలయంలో 1 నుండి 2 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించిన బరోడాలోని విశ్వవిద్యాలయం మారినప్పుడు నేను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి నాకు తెలియదు. ఆక్స్ఫర్డ్ మరియు బరోడా మధ్య వ్యత్యాసం ఇంతకంటే గొప్పగా ఉండేది కాదు. బరోడా నా బస మొదటి సంవత్సరం నేను ఒక రకమైన మైకంలో తిరిగాను. నేను దేనికోసం నేను అనుమతించుకున్నాను అని ఆలోచించాను. నేను ఎందుకు తిరిగి వచ్చాను, నేను ఏం పని చేయాలి అనే దాని మీద నేను బరోడా యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా వచ్చినప్పుడు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఇవన్నీ జరిగాయని చెప్పాడు. కొన్నిసార్లు నా చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో ఆడుతున్నారని అభిప్రాయం నాకు కలిగింది. అంటే అప్పుడప్పుడే బరోడా యూనివర్సిటీని పెట్టడము, ఒక యూనివర్సిటీని పెట్టినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందండి, రకరకాలైనటువంటి పనులు అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ పనులలో కలిగి ఉండడం అనేది ఈయనకు ఒక విచిత్రంగా అనిపించింది. ఆక్స్ఫర్డ్ నాకు వ్యామోహం కలిగింది. అక్కడ విద్యా సమావేశాలు అనేక శతాబ్దాల నాటివి, కానీ నాలో లోతుగా నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉండాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి బరోడా యూనివర్సిటీలో పనిచేశానని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో జరిగే విద్యా సమావేశాలు, రకరకాల సమావేశాలు లోతుగా మనకు తెలుసుకుంటే రకరకాలైనటువంటి విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. ఇప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన చర్చలు మనకు బరోడా యూనివర్సిటీలో జరగకపోవచ్చు. ఉస్మానియాలో జరిగిన చర్చలు కాకతీయలో జరగకపోవచ్చు. కాకతీయలో జరిగిన చర్చలు ఊర్లో జరగకపోవచ్చు. అంటే ఒక యూనివర్సిటీ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు రకరకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంట్లో రకరకాలైనటువంటి టాక్స్ ఎప్పటికి జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆ టాక్స్లలో మనం ఎప్పటికీ వెళ్తూనే ఉంటాం. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆక్స్ఫర్డ్ లో జరిగినటువంటి దాన్ని మిస్ అవుతున్న ఉద్యోగరీత్యా మాత్రం బరోడాలో ఆయన ఉద్యోగం చేయాల్సి ఉంది. కాబట్టి తన యొక్క ఉద్యోగ నిమిత్తము ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు బరోడాలో తాను సెటిల్ అయినట్టు ఆయన తన తొలి ఉద్యోగాన్ని ఆయన బరోడాలో చేశాడు. ఆ తర్వాత 1959లో కనుక మనం చూస్తే 1959లో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఎక్కడైతే డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు పాఠాలు చెప్పారో అదే యూనివర్సిటీలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు మొదటి సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ గా కూడా పనిచేశారు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు దాని ప్రారంభ హెడ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ లో ఆయన మొదటి ప్రొఫెసర్ గా ఆయన కూడా పనిచేయడం జరిగింది. అంటే బరోడా యూనివర్సిటీ, ఆ తర్వాత ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలోని దాంట్లో ఆయన ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నాడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ బరోడా యూనివర్సిటీ కానీ, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కానీ ఆయన
ఒక ప్రారంభ దశలో పనిచేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్ ఐక్సెస్ బెంగళూరులోకి చివరి కాలంలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ బెంగళూరులో ఆయన పేరు మీద ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ అనేది మనకు బెంగళూరులో ఉంది. ఆయన పేరు మీదనే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ని పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఆయన అక్కడ తన చివరి తన జీవితాన్ని అక్కడ గడిపాడు, అక్కడ రీసెర్చ్ చేశాడని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కేంద్ర ఆలోచన నిర్మాణ కార్యాచరణ వాదం. శ్రీనివాస్ సామాజిక నిర్మాణం అనే భావనను రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ నుండి నేర్చుకున్నాడు. తర్వాత సామాజిక జీవిత అధ్యయనంలో దాని ప్రాముఖ్యతను ఒప్పించాడు. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ఐవాన్ పిచార్డ్ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు ఇది జరిగింది. శ్రీనివాస్ రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ తో పాటు ఈవీఎం పిచార్డ్ పర్యవేక్షణలో తన యొక్క పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేశాడు. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ఈవీఎం పిచార్డ్ యొక్క పర్యవేక్షణలో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తన యొక్క డాక్టరల్ థీసిస్ ని కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరిగింది. శ్రీనివాస్ ప్రాథమిక విధానం ప్రకారం డర్కెహెమ్ అనవసరంగా ఆధారపడిందని ఇవాన్ పిచార్డ్ భావించినప్పటికీ, అది అతని అవాంఛనీయం అనిపించినప్పటికీ తన పనిలో జోక్యం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ తన విధానం రూపొందించగా ఇవాన్ పిచార్డ్ అతని దృక్పథాన్ని ప్రేరేపించాడు. ఒక రకంగా రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అనే అతని సిద్ధాంతపరంగా రకరకాలుగా ఇవాన్ పిచార్డ్ అతని యొక్క దృక్పథాన్ని ప్రేరేపించాడు. పర్స్పెక్టివ్ ఏ రకంగా మనం సమాజాన్ని చూడాలి, ఎట్లాంటి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూడాలనే విషయాన్ని మనకి ఇవాన్ పిచార్డ్ అనే అతను చెప్పాడు. రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ ఒక రకంగా అతను ప్రభావం చేస్తే, ఇవాన్ పిచార్డ్ అనే అతను ఇంకొక రకంగా అతన్ని ప్రేరేపించాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సమాజశాస్త్రంలో మానవ సమాజశాస్త్రంలో సమాజశాస్త్రం సాధారణంగా తమ సొంత సంస్కృతి అంటే ఇతర సంస్కృతులను అధ్యయనం చేయాలని భావిస్తారు. సోషియాలజీలో ఏంటంటే 2 రకాల చదువులు ఉన్నాయండి. ఒకటేమో మనం వేరే కమ్యూనిటీస్, ఇప్పుడు నేను ముస్లింని, నేను హిందూ కమ్యూనిటీ గురించో, ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ గురించో, లేకుంటే వేరే ప్రాంతాల గురించో చదివితే ఏంటంటే అది మనకి ఎక్కువగా మన పక్షపాతంగా ఉండకుండా ఉంటామనేది ఒక ఆలోచన. అలా కాకుండా 2 ప్రధాన కారణాలు. మొదటిది, ఒకటి సొంత సంస్కృతితో పరిచయం సంస్కృతి ముఖ్య అంశాలను విస్మరించడం దారితీస్తుంది. ఇప్పుడు మన కల్చర్ గురించి మనమే చదివాం అనుకోండి, అదేంటి అంటే చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయాన్ని మనం విస్మరించే అవకాశం ఉంది. అదే కాకుండా వేరే కమ్యూనిటీని చదివాం అనుకోండి, ఒక హిందూ వచ్చేసేసి, ఒక క్రిస్టియన్ వచ్చేసి ముస్లింల గురించి, లేదంటే జ్యూస్ గురించి, సిక్కుల గురించి చదవడం, అదే సిక్కులు, జ్యూస్, క్రిస్టియన్స్ వచ్చి ముస్లిమ్స్, హిందువుల గురించి చదవడం అనే దాంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలు అనేటివి మనకు కలిసి రావడం అనేది జరుగుతుంది. మన సంస్కృతి గురించి మనమే చదివితే ఏమైంది అంటే అది కొన్ని అంశాలు మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది, మనం బయాస్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే మనము ఆ బయాస్ గా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఒకరి స్వంత పక్షపాత అధ్యయనాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. శ్రీనివాస్ దేశవ్యాప్తంగా జీవన శైలి వైవిధ్యము, వాటి సహజీవనం గురించి తెలుసు. ఈ కారణంగా అతను తన సొంత దేశంలో అధ్యయనం చేసిన సంస్కృతిని ఏర్పాటు చేశాడు. మానవ శాస్త్రం మరియు సమాజ శాస్త్ర అధ్యయనంలో ఇతర అనే భావనను అతను తిరిగి అర్థం చేసుకున్నాడు. అంటే మొత్తంగా ఇతర సంస్కృతులను అధ్యయనం చేయాలి. అదర్ అనేది మనకు సోషియాలజీలో ఇప్పుడు అపర్ణ రాయపూర్ ఉన్నారు, ఎట్లాంటి స్టడీస్ చేసింది ఆమె, జెండర్ స్టడీస్ చేసింది ఆమె, అండ్ ఉమెన్ గురించి ఎక్కువ చేసింది. అదర్ చేయలేకపోయింది. ఇప్పుడు వినోద్ కేజీఆర్ వస్తున్నాడు, అతను కొంతవరకు సైంటిఫిక్ గా ఇతర ఇప్పుడు నేను ముస్లిం, నన్ను తీసుకున్నాడు గైడ్గా, లేకుంటే ఇంకా తీసుకున్నాడు అంటే నేను ఆయన దగ్గర చేశాను అంటే నువ్వు ఇతరులను గైడ్ చేయాలి. ఒక వ్యక్తి, ఒక దళితుల గురించి చదవడం కంటే కూడా ఇతరుల గురించి చదివితే, ఇస్లాం గురించో, క్రిస్టియానిటీ గురించో, ఇంకా దేని గురించి చదివితే ఎక్కువగా సైంటిఫిక్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది. అతను దళితుల గురించి చదివితే చాలా విషయాలు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఇతర సంస్కృతులను అధ్యయనం చేయడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం అనేది మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సోషియాలజీలో మనకు ఒక బయాస్ లేకుండా ఉండాలి ఒక సమాజము, లేకుండా మనం బయాస్ లేకుండా రిపోర్ట్లు రాయాలి అంటే అది మనకు ఈ రకంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వేరే వాళ్ళ జీవన శైలిని మనం అధ్యయనం చేయాలి, మన జీవన శైలిని వేరే వాళ్ళకి. నేను గిరిజనుల గురించి చేశాను, గిరిజనుల గురించి నాకు ఒక ప్రస్ఫుటమైనటువంటి అవగాహన ఉంది, చాలా బాగా రాశాను. నా ఎంఫిల్, పిహెచ్డి కూడా నేను ముస్లిమ్స్ మీద చేశాను. ఇంకా వేరే వాళ్ళ మీద చేస్తే, ఇంకా గిరిజనుల మీద చేస్తే ఇంకా బాగుండేదేమో, నేను ముస్లిం కమ్యూనిటీ మీద చేశాను. అంటే ఈ రకంగా వేరే ఒక కమ్యూనిటీ మీద చేశాను, నా సొంత కమ్యూనిటీ మీద కూడా చేశాను. అంటే ఇట్లా రకరకాలుగా మనం ఇతర సంస్కృతుల గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నా కమ్యూనిటీ గురించి కూడా నేను రీసెర్చ్ చేయకపోయాను, కాకపోతే నేను ఉన్న పరిస్థితులలో ముస్లిమ్స్ మీద పరిశోధన చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో, అంటే ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, మారుతున్నటువంటి
అభిప్రాయాలు ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో నేను ఈ యొక్క దీని మీద చేయాలనుకున్నాను తప్ప, లేకపోతే నాకు పెద్దగా ముస్లిం కమ్యూనిటీ రీసెర్చ్ చేయాలి, లేకుంటే ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ మీద డెవలప్ చేయాలనేది పెద్దగా లేకుండా. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా శరవేగంగా మారడము, శరవేగంగా మారుతున్న పరిస్థితులలో నన్ను నేను డిఫెండ్ చేసుకోవడం, లేకుంటే డిఫెండ్ చేసుకోవడం కాదు, చదివే ఆవశ్యకత ఉందని నేను భావించడం వల్ల ఈ యొక్క మన ముస్లిం కమ్యూనిటీ మీద నేను రీసెర్చ్ అనేది చేయడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇతరుల గురించి, ఇతర సంస్కృతుల గురించి, ఇతర దాని గురించి చదవడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు పక్షపాతం, ఒకరి సొంత పక్షపాతం అధ్యయనం ప్రభావితం చేస్తుంది. మనం చాలా మంది ఇప్పుడు మన కులాన్ని, ఇప్పుడు ఇస్లాంని క్రిటిసైజ్ చేశారనుకోండి, నాకు ఎక్కడో ఒక చోట బాధ అనిపిస్తుంది. కానీ అది, లేకపోతే క్రిస్టియానిటీలో మనం క్రిటిసైజ్ చేశామనుకోండి, హిందూ రిలీజన్ క్రిటిసైజ్ చేశామనుకోండి, జూయిష్ని క్రిటిసైజ్ చేశామనుకోండి, వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఎక్కడో ఒక చోట బాధపడతారు. మనదాన్ని కూడా మనం పక్షపాతం వహిస్తాం. మనలో చాలా లోపాలు ఉంటాయి. మన మీద అన్నా కానీ, మన మతం మీద అన్నా కానీ, మన ప్రాంతం మీద అన్నా కానీ, మన కులం మీద అన్నా కానీ, మన యొక్క లైంగికత మీద మాట్లాడినా కానీ మనం మనం పక్షపాతం ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎటువంటి పక్షపాత రాగద్వేష పక్షపాతాలు లేకుండా ఒక సమాజాన్ని చదవడం అనేది మనకు నిజానికి కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ. దాన్ని మనం అధిగమించగలగాలి. అది అధిగమించినప్పుడే మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక శాస్త్రీయపరమైనటువంటి మనం ఒక అధ్యయనం చేసి ప్రపంచానికి అందించగలుగుతాం. లేకపోతే అది ఏమైందంటే ఎన్నో అధ్యయనాలు జరిగాయి, ఎంతోమంది చదివారు, ఎంతోమంది డాక్టర్ ప్రొఫెసర్లు అయ్యారు, కానీ ఒక్కరు కూడా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే ఒక రచనలు తీసుకురాకపోవడం గల కారణం ఏంటి అంటే, అది వాళ్ళు ఒక పక్షపాతం లేకుండా ఒక మంచి అధ్యయనం చేసి కానీ, ఒక ఆవిష్కరణ చేసి కానీ ముందుకు తీసుకురాలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు చాలా వరకు అది ఎంతోమంది ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, డాక్టర్లు అది అవుతున్నా కానీ ఎవరు కూడా ఎందుకు అంత ప్రభావవంతంగా ఉండలేకపోతున్నారంటే, ప్రభావవంతమైనటువంటి పక్షపాతం లేనటువంటి అధ్యయనం అనేది జరగట్లేదు. అది ఎందుకు జరగట్లేదు అనేది మనం మళ్ళీ సోషల్ సైంటిస్ట్ కానీ, హ్యూమన్ సోషాలజిస్ట్ అంతా కూడా ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది ఇక్కడ నా ఇతర అనే భావన, ది అదర్, ది స్టడీయింగ్ ఆఫ్ అదర్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇది సోషల్ సైన్సెస్ లో చాలా ముఖ్యం. ఈ మధ్య కాలంలో రీసెర్చ్ కాదు, ఒకప్పుడు మీకు బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్న ఎక్కువ మంది బ్రాహ్మిన్స్ దళితుల మీద, లేకుంటే వెనుకబడ్డ సామాజిక వర్గాల మీద, వాళ్ళ సొంత కమ్యూనిటీ మీద కంటే కూడా వాళ్ళు వేరే దాని మీద వాళ్ళు పరిశోధన చేశారు. ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ భట్ అనే ఒక ఆయన, ఆయన దేని మీద చేశాడు నాకు తెలియదు. అపర్నారాయణ ఉంది, ఆమె దేని మీద చేసిందో తెలియదు. జనార్దన్ అనేవాడు లేబర్ యూనియన్స్ మీద చేశాడని తెలుసు. పురేంద్ర ప్రసాద్ అనేవాడు కరువు మీద చేశాడని తెలుసు. కొంతమంది మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఎంతమంది అధ్యయనాలు వేటి మీద చేశారు, వాళ్ళ రచనలు ఎందుకు పాపులర్ కాలేదు అనే దాని గురించి చూస్తే, వాళ్ళు ఇతరుల మీద చేయకపోవడము, సైంటిఫిక్ గా చేయకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా కారణాలు రాకపోవడం వల్లనే ఒక ప్రభావవంతమైనటువంటి మనకు రచనలు రావట్లేదు. ఇప్పుడు చార్లెస్ డార్విన్ రాసినటువంటి ఇది మనకు సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిటెస్ట్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది స్పీసీస్, అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఉత్కృష్టంగా మనకు నిలిచిపోయింది. కానీ వేరేది ఎందుకు నిలవలేకపోతుంది అంటే, మనకు పక్షపాతం లేకుండా అధ్యయనం, ఈరోజు పక్షపాతం లేకుండా అధ్యయనం చేయడం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం. అది సైన్సెస్లో కానీ, సోషల్ సైన్సెస్లో కానీ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. బుక్ వ్యూ వర్సెస్ ఫీల్డ్ వ్యూ, సమాజం యొక్క దృక్పథాన్ని మన మత సాహిత్యం అంటే, ఇప్పుడు మనకున్న ఖురాను, బైబిల్, భగవద్గీతలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, లేకుంటే బైబిల్, ఖురాను, లేకుంటే మన భగవద్గీత, రామాయణాలు, మహాభారతాలు, వీటన్నిటిని చూసుకుంటూ చదువుకుంటూ సమాజముని అర్థం చేసుకోవడం ఒక దృక్పథం. అంటే కుల వ్యవస్థను కానీ, సమాజాన్ని కానీ, మొత్తంగా స్త్రీల జీవితాన్ని కానీ, వీటన్నిటిని కూడా మనం చూడవలసిందంటే కూడా మత సాహిత్యం ద్వారా, అంటే పుస్తక దృక్పథం. సమాజాన్ని ఎట్లా, భారతీయ సమాజం అనేది అతి పురాతనమైన సమాజం, దీన్ని ఎట్లా చూస్తాము అంటే ఎన్నో రకాలైనటువంటి పుస్తకాలు రాశారు. 1000 సంవత్సరాల క్రితమే వేదాలు రాశారు. ఆ తర్వాత రామాయణాలు, మహాభారతాలు జరిగాయి. ఆ తర్వాత ఎన్నో సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ జరిగాయి. ఇట్లా జరిగినప్పుడు మనం ఏ రకంగా చూస్తామో, ఆ పుస్తకాలు చదివి మనం భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకుంటామా, లేదా మనమే ఫీల్డ్ వర్క్, లోతైన క్షేత్రస్థాయి పని మరియు సామాజిక విధానం ఉద్భవించింది. ఇది ఫీల్డ్ వర్క్ అనేది మనకు యూరోపియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి యూరోప్ నుంచి వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక పనిముట్టు అని చెప్పొచ్చు. అంటే మనం ఏదో పుస్తకాల్లో చదవడం, వాస్తవంగా గిరిజనులు ఎట్లా ఉన్నారు, వాస్తవంగా దీక్షముఖులు ఎట్లా ఉంది, లేకుంటే కనికర్లు ఎట్లా ఉంది, లేకుంటే ఉప్పరపల్లిలో ఎట్లా ఉంది, ఇట్లా రకరకాల క్షేత్ర స్థాయిలో మనం కనుక పనిచేస్తే అది దాని నుంచి ఉద్భవించింది
మనం దీన్ని ఇది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మధ్య తేడాను గుర్తించడంలో శ్రీనివాస్ ఆసక్తి చూపించాడు. అంటే మనకు బుక్ వ్యూకును ఒక సమాజాన్ని చూసే బుక్ వ్యూ అంటే రామాయణాలు, మహాభారతాలు, వేదాలు, వాజ్మేయాలు, లేకుంటే మనకు స్మృతులు, ఇవన్నీ వీటితో సమాజం చూడడం దాన్ని ఇండాలజీ అంటారు. మనకు సోషియాలజీ ఏమంటారు, దాన్ని ఇండాలజీ అంటారు. ఆ ఇండలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఒక రకంగా ఉంటే మనకు ఇంకో రకమైనప్పుడు గుడ్ ట్రీ అని బ్యూటిఫుల్ ట్రీ అనేది ఒక బుక్ ఉందట. ఆ బుక్లో ఏంటి అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిషర్స్ రాకముందు టీచింగ్ అనేది అందరికి ఉండేది. అది ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని అందరు టీచర్ అందరికి పాఠాలు చెప్పేవాడు. తర్వాత ఎప్పుడైతే కలోనలిజం వచ్చిందో, స్కూల్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయో, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క దళితుల పరిస్థితి కానీ వేరే వాళ్ళ పరిస్థితి కానీ అది దిగజారింది అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక ఆయన రాసినటువంటి సైంటిఫిక్ గా బ్రిటిష్ టైంలో జరిగినటువంటి ఎవిడెన్షియల్ ఆర్కైవల్ ఎవిడెన్స్ తీసుకుని ఆయన రాశాడు అనేది మనకు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన రెండు, ఒకటేమో ఫీల్డ్ వర్క్ చేసి తెలుసుకుంటుంది. మనం కనుక బ్రిటిష్ విద్యా విధానం భారతదేశంలో వచ్చిన తర్వాత చాలా సంస్కృత స్కూల్స్ అవన్నీ కూడా క్లోజ్ అయ్యాయని మనకు అర్థమవుతుంది. మనకు ఆధునిక విద్య అనేది మొదలైపోయిన తర్వాత స్కూల్లో టీచర్లు రావడం అనేది దాని మీద కూడా ఒక చాలా పెద్ద అది ఉంది. అప్పుడు ఆ రకం అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏ రకంగా వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకు ఒక ఈ యొక్క టీచింగ్ దాన్ని బట్టి మనం ఒక అది అర్థం చేసుకోవచ్చు. భారతదేశంలో భారత సమాజం, సంస్కృతి మరియు నాగరికతను తెలుసుకోవడానికి బ్రాహ్మణ అధ్యయనాలు ఉత్తమ మార్గం అని శ్రీనివాస్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మీకు సిటీలు అనేవి కొన్ని ఉంటాయండి, కానీ పల్లెటూర్లు అనేవి 6,000 కంటే కూడా ఎక్కువనే ఉన్నాయి గ్రామాలు. నాకు తెలిసి 6,650 66 లేకుంటే 6 లక్షల గ్రామాల వరకు మనకు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. భారతదేశ సమాజం అనేది గ్రామీణ సమాజం. ఇప్పటి వరకు కూడా 30% వరకు 30% నాకు తెలిసి ఎక్కువ కూడా కాదు, 30% వరకే పట్టణ ప్రాంతాలలో ఉండేవారు. ఈ మధ్యలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ బతికే వాళ్ళ పరిస్థితి అనేది రోజులో పెరుగుతూ ఉందనుకోండి. భారతీయ సమాజం, సంస్కృతి, నాగరికత గురించి తెలుసుకోవడానికి గ్రామాల అధ్యయనాలు ఉత్తమ మార్గాలను శ్రీనివాస్ అన్నాడు. అవి గిరిజన అధ్యయనం నుండి రైతుల జీవన శైలి, సామాజిక ఉద్యమాలు మరియు సామాజిక మార్పుల అధ్యయనాలకు సామాజిక మానవశాస్త్రం ప్రాధాన్యత వర్తిస్తుందని సూచిస్తారు. గ్రామాల వాస్తవాల అవగాహన శ్రీనివాస్ గణనీయమైనటువంటి కృషి చేశారు. ప్రారంభంలో భారతదేశంలోని గ్రామాల చుట్టూ ఉన్న అపోహలను ఆయన ఛేదించారు. అంటే గ్రామాలు అంటే ఏ రకంగా ఉండేటి అనే దాని గురించి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు వారి గ్రామాల మీద ఉన్నటువంటి అపోహలను ఛేదించారు. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వ్యవహారాలకు ఎంపిక కమిటీ 5వ నివేదిక గ్రామాన్ని ఒక చిన్న గణతంత్ర రాజ్యంగా, స్తబ్దంగా, నిష్క్రియాత్మకంగా మరియు మారని సంస్థగా పరిగణించింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఒక కమిటీ నివేదిక ఏం చెప్తుందంటే గ్రామాన్ని సెల్ఫ్ రిపబ్లిక్ గా అని చెప్పింది. ఈస్ట్ ఇండియా సెల్ఫ్ రిపబ్లిక్ అంటే అది తనకు తాను గవర్నమెంట్ చేసుకుంటుంది, ఎటువంటి బయట నుంచి ఎటువంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా ఒక గణతంత్ర రాజ్యంగా ఉందని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేసినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ లో ఇది రాయడం అనేది జరిగింది. స్తబ్దుగా, నిష్క్రియాత్మకంగా, అంటే ఎక్కువగా నిష్క్రియాత్మకంగా అంటే ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అట్లా కాకుండా ఒక సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ గా స్తబ్దుగా అంటే కామ్గా, స్తబ్దుగా, నిష్క్రియాత్మకంగా మరియు మారని సంస్థగా పరిగణించింది. ఒక గ్రామాన్ని అది అన్చేంజబుల్ అనేది మనకు ఈ యొక్క బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేసినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ అనేది మనకు చెప్పింది. భారతీయ గ్రామాల వాస్తవికతను బయటకు తీసుకురావడం ద్వారా శ్రీనివాస్ అతి సరళమైన దృక్పథాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. అంటే నిజంగా భారతీయ గ్రామాలు అట్లే ఉన్నాయా, స్తబ్దుగా ఉన్నాయా, గణతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్నాయా, లేకపోతే నిష్క్రియాత్మకంగా ఉన్నాయా, ఎటువంటి మార్పులు లేవా? మీరు పోయి చూడండి. ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో రీల్స్ చేస్తా ఉన్నారు, ఒక వాట్సాప్ చేస్తాను, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక అమ్మాయి ఫేమస్ అయింది. అంటే ఏమన్నా ఎట్లా గ్రామాలు అనేటివి ఎట్లా స్థిరంగా ఉన్నాయి చెప్పండి, ఎట్లా గణతంత్ర రాజ్యంగా ఉన్నాయి? అవి ఇప్పుడు మండలం మీద ఆధారపడతాయి, జిల్లా మీద ఆధారపడతాయి, రాజ్యం మీద ఆధారపడతాయి, రకరకాల. ఇప్పుడు మనకు ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమైంది అంటే గ్రామాలు అనేటివి స్తబ్దంగా లేవు, గణతంత్ర రాజ్యాలుగా లేవు, నిష్క్రియాత్మకంగా లేదు. మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంగా చూస్తే ఇవన్నీ డిపెండెన్సీ, ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఇట్లాంటివన్నీ జరిగి మొత్తం సమాజం అనేది ఒక గ్లోబల్ గా కనెక్ట్ అయ్యింది ఈ రోజు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు మనకు తెలంగాణ రైజింగ్ అనే గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో మెస్సీ వచ్చి ఆడాడు. అంటే ఏ రకంగా భారతీయ గ్రామాలు మారుతున్నాయి, భారతీయ వాస్తవికతలు మారుతున్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సామాజిక చలనశీలత శ్రీనివాస్ కుల చట్టంలో చలనశీలతను నొక్కి చెప్పాడు. అంటే క్యాస్ట్గా పుట్టినవాడు, బీసీగా పుట్టినవాడు, దళితులుగా పుట్టినవాడు దళితులుగా ఉండొచ్చా, లేకుండా మారొచ్చా, ఎట్లా మారితే ఏ రకంగా మారాలి అనే దాని మీద కూడా నేనే చెప్పాడు. రాజకీయ వ్యవస్థలో సరళతను ముఖ్యంగా దిగువ స్థాయిలో మరియు సాగు చేయగలిగే ఉపాధి లభ్యత,
బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ముందు రాజకీయాధికారులను అసాధారణ శక్తివంతమైన కులాల నాయకులుగా తీసుకునేవారు. వారు యుద్ధాలు చేసి తరచుగా విశ్వాసాలను మార్చుకోగలిగారు. ఇంతకుముందు ఎట్లాంటిది ఏంటంటే యుద్ధాల మీద ఆధారపడి ఉండేది. మొత్తం ఏంటంటే ఒకరికి నువ్వు సపోర్ట్ గా ఉండాలో అపోజిట్ గా అనేది యుద్ధాల మీద ఆధారపడి ఉండేది. కానీ అపారమైన పరిమాణం అలాగే భూమి కలిగి ఉండడంతో వచ్చే హోదా మరియు అధికారం రాజకీయ అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే బలమైన స్థితిలో వారిని ఉంచాయి. అపరితమైనటువంటి భూముల్ని, అదే రకంగా హోదాలని, సామాజిక హోదాని కలిగి ఉండడం అనేది వాళ్ళు ఒక బలమైనటువంటి రాజకీయ అధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడదు. ఇప్పుడు వెలమాస్ ఉన్నారు, రెడ్డిస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకైనా భూమిని కలిగి ఉన్నారు, అపారమైనటువంటి పరిమాణంలో భూమిని కలిగి ఉన్నారు, హోదా ఉంది, కుల హోదా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి అంటే వాళ్ళు మనకు రాజ్యాధికారాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి అది పనికొచ్చింది అనేది మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తన చలనశీలత సిద్ధాంతంలో చెప్తా ఉన్నారు. సమాజాభివృద్ధి మరియు దేశ నిర్మాణం. భారతదేశంలో పాశ్చాత్యీకరించబడిన ఉన్నత వర్గం పాశ్చాత్య భావనలు మరియు విలువలను సమర్థిస్తుంది. అంటే ఒక ఎలీట్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. నెహ్రూ ఉన్నాడు, నెహ్రూ అనేది చాలా ఎలీట్. ఇందిరాగాంధీ కుటుంబం కానీ, లేదంటే బ్రిటిష్ టైంలో పనిచేసినటువంటి మనకు సివిల్ సర్వెంట్స్ కానీ, ఇప్పుడున్న సివిల్ సర్వెంట్స్ కానీ, బిజినెస్ క్లాస్ కానీ, లేకపోతే మిడిల్ క్లాస్ కానీ, ఎబో మిడిల్ క్లాస్ కానీ, బ్యూరోక్రాట్స్ కానీ, వైట్ కాలర్ క్లయింట్స్ కానీ, ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్ కానీ, లేదంటే ల్యాండ్ ఓనర్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశంలో పాశ్చాత్యీకరించబడిన ఉన్నత వర్గంగా మనం చెప్పొచ్చు. ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా, హిందూ అయినా వీళ్ళంతా వెస్టర్నైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ అని చెప్పారు. మన సొంత దేశంలో పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారు. స్వతంత్ర భారతదేశంలో జాతి నిర్మాణంపై సాధించిన శ్రీనివాస్ దేశం మొత్తం గురించి తీర్మానాలు చేయడంలో రాజకీయం మరియు సామాజిక స్థిరత్వం యొక్క సంక్లిష్టతను విస్మరించినందుకు దేశంలోని సామాశాస్త్రవేత్తలను విమర్శించారు. అంటే ఆయన ఏమంటారు అంటే జాతి నిర్మాణంలో రకరకాలైనటువంటి సంక్లిష్టతలను, సామాజిక సముదాయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు తన యొక్క దాన్ని చెప్తున్నారు. సరిపోని అస్పష్టమైన డేటా ఆధారంగా సామాజిక తీర్మానాలు తీసుకోబడ్డాయని ఆయన వాదించారు. అంటే డేటా సరిగా లేకుండానే మనోళ్ళు చెప్పడం అనేది చాలా అన్యాయం అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఆయన వాదించడం జరిగింది. ఆయన చేసినటువంటి ముఖ్యమైన పనులు మైసూర్లో వివాహం మరియు కుటుంబం, ది మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మైసూర్. దక్షిణ భారతదేశంలో కూర్గు మతము మరియు సమాజం, ది రిలీజియన్ అండ్ సొసైటీ ఇన్ కూర్గ్స్ అనేది కూడా ఆయన ప్రధానమైనటువంటి రచన. ఆ బుక్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఆధునిక భారతదేశంలో కులము మరియు ఇతర వ్యాసాలు, అంటే కాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా, ఎస్సే కాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్సేస్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అనేది కూడా ఆయన కాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అనేది కూడా ఒక ప్రధానమైన. ఆధునిక భారతదేశంలో సామాజిక మార్పు, సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా, అంటే ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి భారతదేశంలో అనేది కూడా నేను చేసినటువంటి ప్రధానమైన రచన. ది రిమెంబర్డ్ విలేజ్, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, ఈయన ఒక పుస్తకం అనేది ఆయన చేసినటువంటి ఫీల్డ్ వర్క్ అంతా కూడా మొత్తము అదైపోయి ఆయన ఇట్లా ది రిమెంబర్డ్ విలేజ్ అనే పుస్తకాన్ని ఆయన రాయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకాలుగా మనకు ముఖ్యమైన రచనలు అనేటివి మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు చేశారు. దీంట్లో రిమెంబర్డ్ విలేజ్, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆధునిక భారతదేశం కులము మరియు ఇతర వ్యాసాలు అనేది కూడా డామినెంట్ కాస్ట్, వెస్టర్నైజేషన్, సాంస్క్రిటైజేషన్, మొబిలిటీ, సోషల్ మొబిలిటీ ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. భారతదేశంలో సామాజిక మార్పు కూడా ఏ రకంగా జరుగుతుంది అంటే కార్య ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ లో ఒక సమస్య ఏంటంటే ఒక రకంగా ఆయన స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనిస్ట్ కాబట్టి ఈయన ఏ రోజు కూడా మన మార్క్సిజము, ఫెమినిజము ఇట్లాంటి అంశాలను చాలా తక్కువగా ఆయన తన యొక్క జీవితంలో చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న ఫెమినిస్టులు కూడా, మార్క్సిస్టులు కూడా ఈరోజు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ పెద్దగా పట్టించుకునే పరిస్థితులు లేవు, అవుట్డేటెడ్ అయిపోయారని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే రకరకాలైన కుల, మత, ప్రాంతీయ అస్తిత్వాలు వచ్చాయి, సమాజంలో జెండర్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి, రకరకాల విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఇంకా రిలవెంట్ ఉన్నారా అని అడుగుతుంటాను నన్ను అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో. నేను ఉంటాడని చెప్తాను. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే సాంస్క్రిటైజేషన్, వెస్టర్న్, గ్లోబలైజేషన్ అనేది చెప్పలేకపోయాడు. ప్రపంచీకరణ గురించి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు పెద్దగా మాట్లాడిన 1999 అంటే 2000 సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోయారు. అప్పటికే మనకు 1990లో వచ్చిన 10 సంవత్సరాలు గ్లోబలైజేషన్ ఆయన ఉన్నాడు, కానీ అంతగా ఆయన ప్రపంచీకరణ గురించి ఎక్కువగా రాయలేకపోయాడు. అందులో కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్, ఇన్ఫ్లోస్, అవుట్ఫ్లోస్, మనకు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ, ది వరల్డ్ ఎకానమీ, బెంకల్ డ్రాఫ్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏ రకంగా జరిగాయి, ఎట్లా జరిగాయి అనేది కూడా మనకు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు అంత పెద్దగా చెప్పడం అనేది జరగలేదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్ లో మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి జీవితము, కృషి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఆలోచనలో అభివృద్ధి చెందిన సామాజిక నిర్మాణం, విద్యా వాతావరణం గురించి చెప్పిన అవగాహన పెంచుకోవడం చేశాం. జిఎస్ బురియే, రాట్లీ బ్రౌన్, ఇవాన్ పిచార్డ్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ప్రభావం, సమాజం మరియు సంస్కృతి సంబంధించిన ఆలోచనలు,
భారతీయ సామాజిక వాస్తవం అర్థం చేసుకోవడం, స్వదేశీ భావనను అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. అంటే భారతదేశాన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది కూడా ఆయన చెప్పారు. ప్రధానంగా నిర్మాణాత్మక కార్యాచరణవాదము, భారతదేశంలో గ్రామాలు, కుల వ్యవస్థ మన సామాజిక చలనశీలకు సంబంధించిన ఆయన కేంద్ర ఆచరణ గురించి మనం ఈ పాఠం తెలుసుకుందాము. మరొక పాఠంలో మరొక పాఠం మరొక శాస్త్రవేత్త గురించి తెలుసుకుందాం. అప్పుడు నమస్కారం.
নমস্কাৰ আমি যোৱা ক্লাছত ইউনিট 11ৰ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ এইখিনি আমি পিছত এবাৰ আকৌ মনত কৰিম বাৰু তাৰ আগতে যিখিনি আমাৰ আধৰুৱা হৈ আছিলে সেইখিনি প্ৰথমতে শেষ কৰি লওঁ আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কাৰ্যকৰণৰ পদক্ষেপসমূহ এবাৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি আজি আমি 11 নম্বৰ ইউনিটটো শেষ কৰিম এতিয়া ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কাৰ্যকৰণৰ পদক্ষেপ বুলি ক'লে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পদক্ষেপৰ মাজেৰে এই ধৰণৰ গৱেষণা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় ইয়াতে মই স্লাইডখনত ষ্টেপবোৰ দি দিছোঁ সেইবোৰ হৈছে প্ৰথমটো হৈছে সমস্যা চিনাক্তকৰণ আইডেণ্টিফাই এ প্ৰব্লেম সেকেন্ডটো আছিল সমস্যা নিৰ্দিষ্টকৰণ সেই চিনাক্ত কৰা সমস্যাটো স্পেসিফিক কৰিব লাগিব এটা ষ্টেটমেন্ট ফৰ্ম কৰিম দিছ ইজ স্পেসিফাইং দা প্ৰব্লেম তাৰপাছত আহিলে সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ লিপিবদ্ধকৰণ কি কাৰণত এই সমস্যাবোৰ হয় তাক আমি লিপিবদ্ধ কৰোঁ তৃতীয় ষ্টেপত লিষ্টিং প্ৰবেবল কজেছ অফ দা প্ৰব্লেম তাৰপিছত আহিল হাইপোথেচাইজিং আনুমানিক ধাৰণা গ্ৰহণ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব একশ্যন প্লেন কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনা আৰু শেষত আহিব ফলাফল বিশ্লেষণ ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দা ৰিজাল্ট আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা ষ্টেপ কেইটাত প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপেতনো কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চমুকৈ এবাৰ কৈ দিছোঁ এতিয়া সমস্যা চিনাক্তকৰণ হ'ল কি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ এই প্ৰথম পদক্ষেপত গৱেষণা কৰিব বিচৰা সমস্যাটো বাহিৰ কৰি লোৱা হয় সাধাৰণতে মই আগতে কৈছোঁ যে শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰত শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰণ কৰি থাকে সেই সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নানা ধৰণৰ সমস্যা বিসংগতি তেওঁৰ চকুত পৰে আৰু সেইবিলাক প্ৰশম কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰে বা শিক্ষণৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীসকল অধিক লাভৱান হ'ব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰে যিবোৰ শ্ৰেণীকক্ষত দেখা পায় সমস্যা বা আখোৱা সেইবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সহায় লয় গতিকে শ্ৰেণীকক্ষত যেতিয়া এজন শিক্ষকে নিয়মিতভাৱে তেওঁ পাঠদান কাৰ্য কৰি থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা তেওঁৰ চকুত পৰিব পাৰে তাৰ মাজৰ পৰা যিটো তেওঁ ভাবে যে এইটো বেছি সিৰিয়াস প্ৰবলেম বা এইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে এই প্ৰবলেমটো খুব সোনকালে সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে তাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ কি কৰে এটা সমস্যা নিৰ্বাচন কৰে ইয়াকে আমি আইডেন্টিফাই আ প্ৰবলেম বুলি কওঁ তাৰপিছত আহিব স্পেসিফাইং দা প্ৰবলেম এই যে প্ৰবলেমটো তেওঁ বাছি ল'লে বিভিন্ন উৎসসমূহ চালি চোৱাৰ অন্তত চিনাক্তকৰণ কৰা সমস্যাটো সুনিৰ্দিষ্ট কৰি লোৱা হয় অৰ্থাৎ শিক্ষকে দেখিলে যে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ তেওঁ যিটো বিষয় পঢ়াই আছে ধৰা হ'ল সমাজ অধ্যয়ন বিষয়ৰ তেওঁ ক্লাছ কৰি আছে সেই ক্লাছত শিক্ষাৰ্থীজনে কেতিয়াও মনোযোগ নিদিয়ে তেওঁ প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যেতিয়া বহুদিন ক্লাছ কৰিলে তাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ দেখিলে যে সেই কোনো ধৰণে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাৰ্থীজনৰ তেওঁৰ পাঠৰ প্ৰতি মনোযোগ একেবাৰে নাই তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব বিভিন্ন উৎসবোৰ তেওঁ চালি জাৰি চাব যেনে তেওঁ সেই ষ্টুডেণ্টজনে স্কুললৈ ৰেগুলাৰ আহে নে নাই তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চখন চাব পাৰে বা তেওঁ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত সমাজ অধ্যয়ন বিষয়ত কেনেকুৱা নম্বৰ পাইছে যিবোৰ টাৰ্মিনেল এক্সাম হৈ থাকে সেই পৰীক্ষাবিলাকত তেওঁ ফলাফল কেনেকুৱা ইত্যাদি কথাবোৰ তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনে চালি জাৰি চাব পাৰে আৰু চাই তেওঁ কি কৰিব যে সেই যিটো সমস্যাৰ ওপৰত তেওঁ কৰিব বিচাৰিছে বা সেই নিৰ্দিষ্ট তেওঁ বিষয় যিটো বিষয় পঢ়াই আছে সেইটো বিষয়ত যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোযোগ কম দেখা পায় কোনোবা কেইজনমানৰ হ'ব পাৰে সকলোৰে নহ'ব পাৰে সেইকেইজনক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে স্কুলত এভেইলেবল হৈ থাকে পোৱা যায় সেইখিনি তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিব কৰাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিব সেই নিৰ্দিষ্ট যিটো সমস্যা তেওঁ নিৰ্বাচন কৰিছে তাক এটা ষ্টেটমেন্টৰ ফৰ্মত স্পেসিফিক এটা মানে গৱেষণাৰ সমস্যাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰিব গতিকে বহু ধৰণৰ কথা সেই সমস্যাটোৰ লগত জড়িত নানা আনুষংগিক কথা তেওঁৰ মনলৈ আহি থাকিব পাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই নিৰ্দিষ্ট সমস্যাটো এটা সেন্টেন্সৰ মাজত তাৰমানে এটা ষ্টেটমেন্ট ফৰ্ম কৰি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট নকৰে হেতুকে ইয়াত হেকেনে সমস্যা নিৰ্দিষ্টকৰণ বুলি কোৱা হৈছে প্ৰথমতে সমস্যাটো চিনাক্ত কৰিব সমস্যাটোৰ লগত আনুষংগিক বিভিন্ন উৎসবোৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব কৰি সেই পাৰ্টিকুলাৰ সমস্যাটোৰ ওপৰত এটা ষ্টেটমেন্ট
তেওঁ এটা বাক্য ফৰ্ম কৰিব আৰু সেইটোকে সমস্যাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে ধৰা হ'ব তাৰপিছত তৃতীয় ষ্টেপত কি কৰিব যে সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ লিপিবদ্ধ কৰক এতিয়া সমস্যাটো কি কাৰণত হৈছে বুলি সেই নিৰ্দিষ্ট গৱেষকজনে ভাবিছে তেওঁৰ কিছুমান সম্ভাৱনীয় দিজ আৰ probable not the original one or these are the absolute causes of the problem these are all probable তেওঁ আনুমানিকভাৱে কিছুমান কাৰণ ভাবি ল'ব ইয়াক কি কৰা হ'ব যে সমস্যাটোৰ সৈতে জড়িত সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ এই গৱেষক শিক্ষকজনে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে লিখি উলিয়াব কি কাৰণত সেই সমস্যাটো হ'ব পাৰে শ্ৰেণীকক্ষত বা কেইজনমান ষ্টুডেণ্টে বা সেই ষ্টুডেণ্টসকলে শ্ৰেণীকক্ষত সমাজ অধ্যয়নৰ ক্লাছত কিয় তেওঁলোকে মনোযোগ নিদিয়ে উদাহৰণ হিচাপে ধৰিছোঁ যে কি কাৰণত নিদিব পাৰে সেই সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ তেওঁ চিষ্টেমেটিকেলি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্ৰথমতে ভাবি লিখি উলিয়াব ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় যে সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ লিপিবদ্ধকৰণ তাৰপিছত ষ্টেপত আহিব আনুমানিক ধাৰণা গ্ৰহণ হাইপোথেটাইজিং বুলি কোৱা হয় ইয়াক ফৰ্মুলেশ্যন অফ হাইপোথেচিছ এতিয়া কি কৰিব যে গৱেষণাৰ এই পদক্ষেপত শিক্ষক গৱেষকজনে কাৰণসমূহৰ সম্ভাৱনীয় সমস্যাবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব অৰ্থাৎ সমস্যাটোৰ কাৰণবোৰ দূৰ কৰাৰ উপায়বোৰ আনুমানিক ধাৰণা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্তুত কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ যেতিয়া গম পালে যে এইকেইটা কাৰণ হ'ব পাৰে আনুমানিক probable ওকে এইকেইটাই যদি সমস্যা হয় ইয়াক যদি আমি এনেদৰে ইয়াক এইকেইটা পদক্ষেপ আমি হাতত লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই সমস্যাকেইটা উপশম কৰিব পাৰিম ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় হাইপোথেটিকেলি কৰা হয় তাৰমানে আনুমানিকভাৱে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াক আনুমানিক ধাৰণা গ্ৰহণ বুলি কোৱা হয় এইটো ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কাৰ্যকৰণৰ ই হ'ল চতুৰ্থ পৰ্যায় এটা কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যে তেওঁলোকে এখন একচন প্ল্যান বনাব ঠিক আছে কাৰ্যবোৰ এতিয়া সমস্যাবোৰ বাহিৰ কৰাৰ পিছত তাক কেনেকৈ উপশম কৰিম সেই কথাটো আনুমানিক ধাৰণাত কি কৰিব যদি আমি এইটো ষ্টেপ লওঁ এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব এক নম্বৰ সমস্যা সমাধান দুই নম্বৰ যদি 4টা 5টা মান সমস্যা উলিয়াই গৱেষক শিক্ষকজনে আনুমানিকভাৱে সেইকেইটা উপশম কৰাৰ কাৰণবিলাক কোনে লিখি দেখুৱাব আনুমানিক ধাৰণাই কেনেকৈ লিখাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা যদি ডেছ থাকিব সমস্যাটোৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব লাগিব যদি এইটো পদক্ষেপ লোৱা হয় তেন্তে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ যদি এইটো পদক্ষেপ লোৱা হয় দুই নম্বৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব এইদৰে প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰে বিপক্ষে আনুমানিক ধাৰণাবিলাক মানে কি কৰিব লাগিব ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া আহিব কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনা একচন প্ল্যান এইটো হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আনুমানিক ধাৰণা নিৰ্ণয়ৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমস্যা সমাধানৰ কাৰ্যকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কাৰ্যবোৰ কি কাৰ্য থাকিব ইয়াত এতিয়া আহিব যে এইখিনি আমি ধৰিহে ল'লোঁ এইখিনি আমি ৰিয়েল এনভাইৰনমেণ্টত কাৰ্যকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ এখন আমাক পৰিকল্পনা লাগিব অৰ্থাৎ কেতিয়া কোনটো কাৰ্য কেনেদৰে কৰা হ'ব কোনটো সমস্যা কেতিয়া কি উপায়েৰে সমাধান কৰা হ'ব তাৰ এখন প্ল্যান লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে আহিব এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব কি কৰা হ'ব তে গৱেষক শিক্ষকে কি প্ৰক্ৰিয়া বা কৌশল গ্ৰহণ কৰিব সেই কথাটো তেওঁ প্ৰথমতে থিৰাং কৰি ল'ব লাগিব প্ল্যানত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত সমস্যাৰ সৈতে জড়িত প্ৰমাণবোৰ কিদৰে লিপিবদ্ধ কৰিব মানে কিদৰে ৰেকৰ্ডবিলাক ৰাখিব সেইখিনি বস্তু তেওঁ আগতীয়াকৈ ভাবি পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আহিব যে সমগ্ৰ গৱেষণাৰ বাবে কিমান সময় লাগিব এমাহ লাগিব ডেৰ মাহ লাগিব কিমান সময় লাগিব সেই গোটেই কথাখিনি আগতীয়াকৈ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰি এই একচন প্ল্যানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিব এই গোটেইবোৰ কামৰ বিশদ বিবৃতি গৱেষণা কাৰ্য সুচাৰুভাৱে পৰিকল্পনা আৰু সম্পাদন কৰাৰ কাৰণে একচন প্ল্যানৰ ভিতৰত গৱেষক শিক্ষকজনে আগতীয়াভাৱে সুন্দৰভাৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই একচন প্ল্যান যি সময়ত সীমা ধৰি দিব সেই সময়সীমা মতেই তেওঁ কিন্তু কামবোৰ কৰি যাব লাগিব নহ'লে তেওঁ গোটেই কামখিনিত খেলিমেলি হৈ যাব সেইকাৰণেহে আচলতে এই ষ্টেপবিলাক ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ কাৰ্যকৰণৰ পদক্ষেপ বুলি আগতীয়াভাৱে কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে এই ষ্টেপ মতেহে কিন্তু কাম কৰিব লাগিব কেতিয়াও এই ষ্টেপবোৰ উলট পালটকৈ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ সমস্যা চিনাক্তকৰণটো প্ৰথম ষ্টেপ তেনেকৈ ফলাফল বিশ্লেষণটো হ'ব শেষৰ পদক্ষেপ এই একাধিক ক্ৰমে এইদৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গৱেষক শিক্ষকজন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব
এই একৰ্ডিং টু একশ্যন প্লেন যেতিয়া তেওঁ 1 মাহৰ ভিতৰত কামখিনি কৰি উঠিব বা 1.5 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব, তাৰপিছৰ পদক্ষেপটো আহি পৰিব ফলাফল বিশ্লেষণ, যাক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ শেষৰটো পৰ্যায় বা অন্তিম পৰ্যায় বুলি কোৱা হয়। ইয়াত গৱেষক শিক্ষকে একশ্যন প্লেন অনুযায়ী সম্পাদনা কৰা সকলো কামৰ অন্তত সিদ্ধান্তত উপনীত হয়। এই যে গোটেই কামখিনি কৰি আহি ইয়াত তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি এটা সমস্যাটোৰ সমাধান আহিব, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটা ইয়াত উপনীত হ'ব পাৰে। আগতে যিবোৰ সমস্যাৰ কাৰণবোৰ আমি ধৰি লৈছিলোঁ, তাৰ যিবিলাক আনুমানিক ধাৰণা কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ প্ৰকৃতপক্ষে সঁচা নে মিছা সেই কথাখিনি আমাৰ বিশ্লেষণ পৰ্যায়ত বা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ৰিজাল্ট এই পাৰ্টটোত এই পদক্ষেপটোতে এইটো সিদ্ধান্ত হয়। এতিয়া এই সমস্যাটো অধ্যয়নৰ অন্তত লাভ কৰা ফলাফলবিলাক ইয়াতেই ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনতে প্ৰস্তুত কৰা হয়, অৰ্থাৎ সমস্যা সমাধানৰ যিটো মই ক'লোঁ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত ইয়াতেই উপনীত হয়, ইয়াতে উল্লেখ কৰা থাকে শেষৰ পৰ্যায়টোত ফলাফল বিশ্লেষণ। এইকেইটাই হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কাৰ্যকৰণৰ মূল পদক্ষেপ। এতিয়া আৰু এটা অতি দৰকাৰী বিষয় আছে, সেইটো হৈছে কি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰোঁতে, ৰেকৰ্ডিং এভিডেন্স ইন একশ্যন ৰিচাৰ্চ। এতিয়া আমি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ প্ৰমাণবিলাক আমি কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰোঁ? ইয়াত কিছুমান উপায় আছে। ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সফল সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষক শিক্ষকে কি কৰিব লাগে, বিভিন্ন প্ৰাসংগিক প্ৰমাণ তথ্যৰ আমাৰ আৱশ্যক হয়। যিবোৰ আমি আগতে ভাবিলোঁ প্ৰবেবল কজ, যিবোৰ আমি আনুমানিক ধাৰণা অৰ্থাৎ হাইপথেচিছ ফৰ্ম কৰিলোঁ, তাক আমি আনুমানিকভাৱে ধৰিছিলোঁ। গতিকে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ই কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য সেই কথাটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ যিবিলাক আমি এভিডেন্স ৰেকৰ্ডবিলাক আমি ৰাখোঁ সেইবিলাকেহে প্ৰমাণ কৰিব। গতিকে এই প্ৰমাণবিলাকৰ অতিশয় আৱশ্যক হয় ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে। এতিয়া সাধাৰণতে এই প্ৰমাণবোৰ পৰীক্ষালব্ধ আৰু অপৰীক্ষালব্ধ কৌশলৰ সহায়ত গ্ৰহণ কৰা হয়, দুই ধৰণে কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত গুণগত আৰু পৰিমাণগত দুই ধৰণৰ তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ। এটা হৈছে কোৱালিটেটিভ আৰু আনটো হৈছে কোৱান্টিটেটিভ। এই বিষয়ে আমি আগৰ যিটো ইউনিট আছে তাত ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এইখিনি কথা মনত আছে। এতিয়া এই গুণগত আৰু পৰিমাণগত দুই ধৰণৰ যিহেতু আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ, কিছুমান আমি সংখ্যাগত কৰোঁ আৰু কিছুমান কোৱালিটি গুণগত, পৰিমাণগত আৰু গুণগত ধৰণে আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ। গতিকে গুণগত তথ্যবোৰ ধাৰণা ভিত্তিক আৰু পৰিমাণগত তথ্যবোৰ হৈছে সংখ্যা ভিত্তিক। যেতিয়া আমি কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ পাওঁ, কিবা নাম্বাৰ কিছুমান পাওঁ, এইবিলাক হৈছে পৰিমাণ। আৰু গুণগত হৈছে কিছুমান গুণ থকা শব্দ, ভাল বেয়া, এই ধৰণৰ যিবোৰ আমি ৰিজাল্ট পাওঁ, সেই ধৰণৰ বেছি কম, এই ধৰণৰ যিবিলাক আমি কিমান বেছি কিমান কম আমি পাৰ্চেণ্টেজত নাযাওঁ, সংখ্যাত নাযাওঁ, যিবিলাক গুণ আমি উলিয়াই লওঁ সেইবিলাক সদায় বোলে গুণগত তথ্য বুলি কোৱা হয়। গতিকে পৰীক্ষালব্ধ কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা, প্ৰশ্নপত্ৰ, ইনভেণ্টৰী, যিবিলাক মজুত সামগ্ৰী বুলি কয়, ইনভেণ্টৰী আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ, ৰেটিং স্কেল আদিৰ সহায়ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় পৰীক্ষালব্ধবিলাকত। আৰু অপৰীক্ষালব্ধৰ ক্ষেত্ৰত নন টেষ্টিং টেকনিক যিবোৰ, যেনেকৈ আমি নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, কাৰোবাক সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ, অনানুষ্ঠানিক আমি আলোচনা এটা কৰিছোঁ, কিছুমান ফ'কাছ গ্ৰুপ আমি ফৰ্ম কৰি তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি কিছুমান তথ্য লৈছোঁ, এইবিলাক হ'ব কি নন এক্সপেৰিমেণ্টেল, নন টেষ্টিং টেকনিক বুলি কয় এইবিলাকক। এই দুই ধৰণে টেষ্টিং এণ্ড নন টেষ্টিং তথ্য সংগ্ৰহৰ সঁজুলি হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰি আমি ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত আমি কেইটামান উল্লেখযোগ্য নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। সেইকেইটা হৈছে স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ, যাক কোৱা হয় স্পণ্টেনিয়াছ অবজাৰভেশ্যন, আৰু এটা হৈছে ইয়াৰে ভাগ ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ, যাক ডেলিবাৰেট অবজাৰভেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এই দুটা হৈছে আচলতে অবজাৰভেশ্যন বা নিৰীক্ষণৰ ভাগ মানে দুইটা। গতিকে নিৰীক্ষণ হৈছে কি, যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, হয়, নিৰীক্ষণ কৰোঁ। আমাৰ এই নিৰীক্ষণ কৰা বিষয়খিনি বা যিখিনি বস্তু আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেয়া কিন্তু আমাৰ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ যিটো আমি বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন কৰি থৈছোঁ, যিকেইটা অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য আমি ভাবি লৈছোঁ মনত, এইকেইটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিম, সেইখিনিৰ লগত কিন্তু প্ৰাসংগিক হ'ব লাগিব। যেতিয়া আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ, নিৰীক্ষণ আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে স্পণ্টেনিয়াছ অবজাৰভেশ্যন, স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ, আৰু আনটো হৈছে
ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ বা ডেলিভাৰেট অবজাৰভেশ্যন। এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ কোনটো? এই ধৰণৰ নিৰীক্ষণত কি কৰা হয়? স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণত স্বাভাৱিকভাৱে কোনো আগতীয়াকৈ প্লেন প্ৰগ্ৰেম নকৰাকৈ, কোনো ধৰণৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ আমি কিছুমান বস্তু নিৰীক্ষণ কৰোঁ। আৰু ইয়াক কি বুলি কয়? উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহয়। ইয়াক কেতিয়াবা কিছুমান হঠাতে কিছুমান চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা আহি পৰে বা স্বাভাৱিক কিছুমান এনেকুৱা পৰিৱেশত এজন গৱেষকে আগতীয়া কোনো প্লেন প্ৰগ্ৰেম নোহোৱাকৈও কিছুমান বস্তু নিৰীক্ষণ কৰি কিছুমান তথ্য লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াক স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ বুলি কয়। কিন্তু এইখিনিতে এটা সমস্যা হয়, যেতিয়া আমি স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণ কৰোঁ, যিহেতু আমি কি অবজাৰ্ভ কৰিম সেইটোৰ কাৰণে আগতীয়াভাৱে প্ৰস্তুত নাথাকোঁ, কিছুমান লাগতিয়াল তথ্য কেতিয়াবা আমাৰ স্কিপ হৈ যাব পাৰে, থাকি যাব পাৰে। কাৰণ যিহেতু আমি এইটো বস্তুৰ কাৰণে আগতীয়াভাৱে সচেতন হৈ নাথাকোঁ, স্বাভাৱিকভাৱে মানে পৰিস্থিতি পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি কি কৰোঁ যে কিছুমান তথ্য লাভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত কিছুমান দৰকাৰী বস্তু কেতিয়াবা বাদ পৰি থাকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এই স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণত। ইটো হৈছে ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ, যে স্বতঃস্ফূৰ্ত নিৰীক্ষণৰ ঠিক উল্টাটোৱে হৈছে ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ। ইয়াত গৱেষক যিজন শিক্ষক থাকে তেওঁ আগতীয়াভাৱে প্ৰস্তুত থাকে, তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে সচেতনভাৱে এই ধৰণৰ অবজাৰভেশ্যনবিলাক কৰে। গতিকে ইয়াত কি কৰে? বিশেষ আচৰণৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰমাণ লাভৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে কি কৰে যে পৰিকল্পিত ৰূপত কি কি বস্তু তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিব, অবজেক্টিভৰ লগত ৰিলেট কৰি তেওঁ সেই অবজাৰ্ভ কৰিবলগীয়া কম্পনেণ্টছবিলাক, তেওঁ উপাদানবিলাক আগতীয়াকৈ সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুত কৰি লয় আৰু সেইমতেই তেওঁ বস্তুবিলাক অবজাৰ্ভ কৰে। যধে মধে চকুৰ আগত যি আহিল তাকে তেওঁ অবজাৰ্ভ নকৰে। গতিকে ইয়াত কি হয়? খুব প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আমি অবজেক্টিভৰ সৈতে প্ৰাসংগিক বা মিল থকা তথ্যবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ কিছুমান বিশেষ সঁজুলি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিহত? ডেলিভাৰেট অবজাৰভেশ্যন, মানে ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণ। সেইবোৰ কেনেকুৱা? এইটো হৈছে এনেকডটেল ৰেকৰ্ড বুলি কয়। এইকেইটা হৈছে ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণৰ মানে নিৰীক্ষণত ব্যৱহাৰ হোৱা সঁজুলি। 2 নম্বৰটো হৈছে নিৰীক্ষণ তালিকা, অবজাৰভেশ্যন শ্বেডিউল, পৰীক্ষা তালিকা, চেকলিষ্ট, ৰেটিং স্কেল, যাক অসমীয়াটো ৰেটিং স্কেল বুলিয়ে সকলোৱে জানে, সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো শব্দ। এতিয়া এনেকডটেল ৰেকৰ্ড মানে কি? এনেকডটেল ৰেকৰ্ড হ'ল এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ফৰ্মেট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফৰ্মেট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে নিৰীক্ষণ কৰা শিক্ষণ পৰিস্থিতিটো মুক্তভাৱে ইয়াত বিবৃতি দাঙি ধৰা হয়। নিৰীক্ষণবোৰ কাৰ্ডত লিপিবদ্ধ কৰা হয় আৰু য'ত এফালে ঘটনাটো থাকে আৰু আনফালে বিশ্লেষণ, অৰ্থাৎ যিখিনি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ সেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এফালে ইনচিডেণ্টটো থাকে, আনফালে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দাঙি ধৰা হয়। কিছুমান কাৰ্ডত আমি প্ৰথমতে ইনচিডেণ্টবোৰ নোট কৰি লওঁ, মানে টুকি লোৱা হয়, আৰু সেই ইনচিডেণ্টটোৰ বা সেই কম্পনেণ্টটোৰ, সেই উপাদানটোৰ এগেইনষ্টত কি হ'ল, যিটো ৰিজাল্ট হ'ল, সেই অবজাৰ্ভ কৰি যিটো পালোঁ আমি নিৰীক্ষণ কৰি, তাক লগে লগে সিফালে লিখি দিয়া হয়। গতিকে গোটেই কাৰ্ডখন 2টা পাৰ্ট থাকে, এফালে ইনচিডেণ্ট থাকে, ঘটনা থাকে, আনফালে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বা এইটো কি কয়, বিশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়, বিশ্লেষণ থাকে। এনেদৰে প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্টৰ এগেইনষ্টত শিক্ষক গৱেষকগৰাকীয়ে বস্তুবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি লয়। এনেকডটেল ৰেকৰ্ড বুলি কোৱা হয় এইটো। তো নিৰীক্ষণ তালিকা এটা আছে, সেয়া হৈছে অবজাৰভেশ্যন শ্বেডিউল। এতিয়া আমি কি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা দিশ বা উপাদানবোৰ এফালে আৰু আনফালে নিৰীক্ষণ কৰি ওলোৱা উপাদানবোৰ বাহিৰ কৰি লোৱা হয়। কি কৰিম, কেনেদৰে কৰা হ'ব, সেই কথাখিনি আগতেই আলোচনা কৰি, আগতেই চিন্তা কৰি গৱেষক শিক্ষকজনে কি কৰে যে নিৰীক্ষণ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰি লয়। যে মই অবজেক্টিভ 3টা আছে, ছাপ'জ এই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাত 3টা গৱেষণাৰ কাৰণে মই কি কি বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিলে মোৰ এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম বা মোৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত লগ হৈ থাকিব, সেই কথাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ কি কৰে যে কম্পনেণ্টবিলাক এফালে লিখি লয় আৰু সেই কম্পনেণ্টৰ এগেইনষ্টত কি পালে, ফিল্ডত তেওঁ কি ৰিজাল্ট পালে, সেই বস্তুবিলাক তেওঁ অন্যহাতে ধুনীয়াকৈ লিপিবদ্ধ কৰি লয়, যাতে পিছত সেইখিনি বস্তু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া এখন নিৰীক্ষণ তালিকা ইয়াত মই উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ শ্লাইডত, তোমালোকে চাব পাৰা। এইখন চালে অকণমান নিৰীক্ষণ তালিকানো কি, ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকৰ কনচেপশ্যন আৰু বেছি
ক্লিয়াৰ হ'ব, তোমালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিবা। এতিয়া নিৰীক্ষণ তালিকা এখন এনেদৰে এজন গৱেষকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে তেওঁ কোন শ্ৰেণীত গৱেষণা কৰিছে সেইটো লিখিব, বিষয়টো লিখিব, নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা ক্ষেত্ৰটো কি তেওঁৰ সেইখিনি লিখিব, শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ সেইখিনি তেওঁ লিখিব, আৰু নিৰীক্ষকৰ নাম এইখিনি বস্তু থাকিব। ইয়াত দিছোঁ নৱম শ্ৰেণী, ইয়াত বিষয়টো অকণমান স্পেলিংটো ভুল হয়, বিষয় হৈ আছে। গণিত কোন তাৰিখে কৰিব অবজাৰ্ভেশ্যন সেয়া দিয়া আছে, নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা ক্ষেত্ৰ কি নিৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে সেয়া লিখিব, আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ কিমান শিক্ষাৰ্থী অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইটো বস্তু লিখিব ইয়াতে, আৰু যিয়ে নিৰীক্ষক কৰিব সেই নিৰীক্ষক শিক্ষকগৰাকীৰ নাম থাকিব। এতিয়া 1 2 3 4 5 ক্ৰমিক নামত লিখা আছে। ইয়াত দিয়া আছে নিৰীক্ষণ কৰিব বিচৰা আচৰণ, কি কি বস্তু নিৰীক্ষণ কৰিব, ক্ৰমটো দিছোঁ কি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ক্ৰমটোত কি দিয়া আছে, আৰম্ভণি, মধ্যৱৰ্তী, সামৰণি। অৰ্থাৎ একদম সেই যিখিনি বস্তু তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে ক্ষেত্ৰত একেবাৰে আৰম্ভণি পৰ্যায়টো তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিব, মধ্যৱৰ্তী পৰ্যায়টো লিপিবদ্ধ কৰিব, আৰু একে শেষৰ পৰ্যায়টো যাক সামৰণি বুলি কোৱা হয় সেইখিনিও তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিব। কিহৰ ওপৰত কৰিব, কম্পোনেণ্টকেইটা হৈছে মনোযোগত বাধা, ঠিক আছে, নিৰ্দেশনা, অনুসৰণ আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ, সহপাঠীৰ সৈতে কথা বাৰ্তা, নিষ্ক্ৰিয় হৈ শ্ৰেণীত বহা, ব্লেকবৰ্ডৰ বিৱৰণ টুকি লোৱা, আৰম্ভণিত তেওঁলোকৰ ৰেছপন্স কেনেকুৱা, মধ্যৱৰ্তীত কেনেকুৱা, সামৰণিত কেনেকুৱা। পাঠ এটা পঢ়োৱাৰ সময়ত এজন শিক্ষকে যেতিয়া পাঠটো আৰম্ভ কৰিব, এনাউন্সমেণ্ট অফ দ্য টপিক, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ পাঠটো ঘোষণা কৰিব, তাৰ আগতে তেওঁৰ পূৰ্বৱৰ্তী যিখিনি জ্ঞান আছে সেই পাঠৰ ওপৰত সেইখিনি তেওঁ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সহায়ত বা অন্যান্য সঁজুলি, চাৰ্ট, মডেল, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন, ষ্টৰি টেলিং এইবোৰ কৰি যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজ টেষ্ট কৰিব, তাৰপিছত তাৰ সহায়ত যেতিয়া তেওঁ পাঠটো ঘোষণা কৰিব যে আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যেতিয়া ব্লেকবৰ্ডত টপিকটো লিখি দিব লেচন প্লেনৰ ক্ৰম অনুসৰি, সেই পৰ্যায়ত সেই ষ্টুডেণ্টখিনি মনোযোগটো কেনেকুৱা, আৰম্ভণি পৰ্যায়ত যেতিয়া তেওঁ বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, টিচিং কম্পনেণ্টছ বা টিচিং পইণ্টবোৰ যেতিয়া শিক্ষকে সুন্দৰভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে বুজাই গ'ল, সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মনোযোগ কেনেকুৱা, আৰু একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া তেওঁ একেবাৰে ৰিকেপ কৰিলে যে আজি আমি কি পঢ়িলোঁ, এইদৰে কৈ যেতিয়া তেওঁ ক্ল'জাৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে, তেওঁ ক্লাছৱৰ্ক দিলে, হোমৱৰ্ক দিলে, সেই সামৰণি পৰ্যায়ত সেই নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাৰ্থীৰ তেওঁৰ কোঅপাৰেশ্যনটো, অংশগ্ৰহণটো কেনেকুৱা সেই কথাটো জানিলেহে গোটেই সুন্দৰভাৱে আমি গোটেই বস্তুখিনি সেই নিৰ্দিষ্ট কম্পনেণ্টটোৰ ওপৰত তাৰমানে মনোযোগত বাধাত একেই চলি আছে, তেওঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তেওঁ মনোযোগ নাই নে প্ৰথমতে মনোযোগ আছিল, মাজত কমিলে, পিছতো কমিলে, নে তেওঁৰ আৰম্ভণিত মনোযোগ নাছিল, পিছতো মনোযোগ নাই, সামৰণি পৰ্যায়ত মনোযোগ আহিল, এই কথাবিলাক গৱেষকে সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব। এইদৰে তেওঁ কি নিৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে সেই বস্তুকেইটা এনেকৈ 1 2 3 4 5 এনেকৈ কম্পনেণ্ট ৱাইজ লিখি উলিয়াব, আৰু গোটেইকেইটা ষ্টেজ ৱাইজ ক্ৰম অনুসৰি তাক মানে তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব। অ'কে, এইখন হৈছে নিৰীক্ষণ তালিকাৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ পিছত আমি আহিছিলোঁ পৰীক্ষা তালিকা। পৰীক্ষা তালিকাৰ বিষয়ে হৈছে আমি চেকলিষ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আগৰ ইউনিট পঢ়ি থাকোঁতে আমি এইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া এই পৰীক্ষা তালিকা হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষক শিক্ষকজনে যদি শিক্ষাৰ্থীৰ কোনো পাৰদৰ্শিতাৰ মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই দিশৰ সৈতে জড়িত উপাদানবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন পৰীক্ষা তালিকা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি লয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই উপাদানবোৰ আছেনে নে তাৰ পৰীক্ষা তালিকাই আমাক জনাত সহায় কৰে। তেওঁ আগতীয়াকৈ এখন লিষ্ট এখন বনাই লয়, যেনেকৈ আমি বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে, মাহৰ বজাৰ কৰিবলৈ গ'লে যেতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰত যাওঁ, যেতিয়া আমি চাউল, দাইল, চেনি, নিমখ, হালধি, তেল, মছলা এখন কি বজাৰ লাগিব গোটেই মাহটোৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকেই হয়তো তোমালোকে জানা যে প্ৰত্যেকেই ঘৰত এনেকৈ আৰম্ভণিতে মাহেকীয়া বজাৰ কৰে। তাৰ কাৰণে আমি কি বস্তু বজাৰত লাগিব আমি সুন্দৰকৈ এখন লিষ্ট বনাই লওঁ, আৰু সেই লিষ্টখন মতে আমি যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰলৈ যাওঁ লিষ্টখন চাই আমি বস্তুবোৰ টিক কৰি যাওঁ যে চাউল লোৱা হ'ল, দালি লোৱা হ'ল, তেল লোৱা হ'ল, ৰিফাইন লোৱা হ'ল, চেনি লোৱা হ'ল, চাহপাত লোৱা হ'ল, যি থাকে আমাৰ লিষ্টখনত সেই বস্তুখিনি আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰা শেষ হয় আমি আকৌ এবাৰ চকু ফুৰাই তাক টিক কৰি যাওঁ, কিবা ৰৈ গ'ল নেকি। সেয়াই হৈছে চেকলিষ্ট। তেনেকৈ একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰে এজন গৱেষক শিক্ষকে তেওঁ কি বস্তু পাব বিচাৰিছে, ষ্টুডেণ্টৰ পৰা কি বস্তু তেওঁ জানিব বিচাৰিছে, কোন বস্তু তেওঁ গৱেষণাৰ অন্তৰ্ভুক্ত সমস্যাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব বুলি আশা কৰে, সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁ এখন লিষ্ট বনাই লয়,
আৰু সেইবোৰ আছে নাই তেওঁ ঠিক কৰি যায় ইয়াকে পৰীক্ষা তালিকা বা চেকলিষ্ট বুলি কোৱা হয় এতিয়া চেকলিষ্ট এখন মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ইয়াতে বুজিবলৈ যাতে ভাল হয় তোমালোকৰ ইয়াতে চেকলিষ্টৰ নহয় এইটো নেক্সট ৰেটিং স্কেলৰ মই এক্সাম্পল দি থৈছিলোঁ আগতে ৰেটিং স্কেলনো কি মই সেইটো কৈ লওঁ ৰেটিং স্কেলে হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ পাৰদৰ্শিতাৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাকৰ গুণাগুণ নিৰ্ণয় কৰে ইয়াত সাধাৰণতে দুটা ভাগ থাকে এফালে থাকে ষ্টেটমেণ্ট আৰু আনফালে থাকে তাত ৰেছপন্স ষ্টেটমেণ্ট দুটা ভাগ থাকে এফালে ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিয়া থাকে ইফালে ৰেছপন্সটো দিয়ে আৰু সেই ৰেছপন্সবিলাক আমি কি কৰোঁ তাত এই কোৱালিটেটিভ ৰেছপন্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কোৱান্টিটেটিভ যদি ৰেছপন্স হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি কোৱালিটেটিভ ৰেছপন্সলৈ আমি তাক ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ গতিকে উপাদানবিলাক দিয়া যেতিয়া থাকিব তাৰ সহায়ত আমি কি কৰোঁ ইয়াত কিছুমান আমি 1 2 3 4 5 তেনেকৈ ধৰণে 5 পইণ্ট স্কেল 7 পইণ্ট ৰেটিং স্কেল 9.7 স্কেল ৰেটিং স্কেল এনেদৰে আমি কি কৰোঁ কিছুমান আমি সংখ্যা দি লওঁ আৰু যেতিয়া আমি সেই সংখ্যাবিলাকৰ এগেইনষ্টত আমাৰ কিছুমান কোৱালিটেটিভ টাৰ্ম থাকে যেনেকৈ আমি ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ এখন আমি ইয়াত ৰেটিং স্কেল বনাইছোঁ এইখন যেনেকৈ ৰেটিং স্কেল আমি ইয়াত এখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমি উপাদানবিলাক চাব বিচাৰিছোঁ আঙুলি নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেনেদৰে পেঞ্চিল গ্ৰিপিংবিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ জেচেছবিলাক মানে পচেছবোৰ কেনেকুৱা অংগী ভংগী অংকন কৰিব পাৰেনে ষ্ট্ৰকবোৰ কেনেকৈ আখৰৰ আকাৰবিলাক কেনেকুৱা কিছুমানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লিখে কিছুমানে খুব সৰু সৰুকৈ লিখে আখৰবোৰ কিছুমানে বেঁকাকৈ লিখে কিছুমানে খুব চিধাকৈ লিখে আখৰ কিছুমানৰ এটা আখৰ যদি সৰু হয় সিটো ডাঙৰ হয় আখৰবিলাকৰ মানে চাইজবোৰ সমান নহয় আৰু লিখোঁতে কিমান মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাভাৱে লিখে সেই বস্তুখিনিও আমি চাব বিচাৰিছোঁ এইকেইটা ধৰি লৈছোঁ আমাৰ কম্পনেণ্ট আমি উপাদান চাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আঙুলি নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁ কেনেকুৱা ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ দুৰ্বল সন্তোষজনক ভাল উত্তম অতি উত্তম ইয়াতে আমি কি কৰিম যেতিয়া আমাৰ ৰেটিং স্কেলখন থাকিব তাত আমি 1 2 3 4 5 যদি দেখিলোঁ যে আঙুলি নিয়ন্ত্ৰণটো খুব ভাল তেওঁ মানে গ্ৰিপিংটো খুব ধুনীয়াকৈ পেঞ্চিলডাল ধৰিব পাৰিছে বা পেনটো খুব সুন্দৰকৈ ধৰিছে তেতিয়া আমি তেওঁক কি দিম খুব যদি ভাল তেতিয়াহ'লে আমি 5 দিম আৰু যদি 5 পাইছে তেতিয়াহ'লে আমি কোৱালিটেটিভ এই টাৰ্মকেইটাত আমি চালে গম পাম যে 5 মানে কি অতি উত্তম ভাল অংগী ভংগীৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ দেখিলোঁ যে আমি তেওঁক 3 দিয়া হৈছে তাৰমানে আমি ইয়াত চাম ৰেটিং স্কেলত দুৰ্বল সন্তোষজনক ভাল এভাৰেজ দিছে তাৰমানে অংকন অকাত তেওঁৰ কেনেকুৱা যে ষ্ট্ৰকটো তেওঁৰ কেনেকুৱা যে সাপোজ কোনোবাই এক দিছে এক দিয়াৰ লগে লগে আমি গম পাম কি যে তেওঁ এক দি লোৱা মানে অংকনত দুৰ্বল ঠিক আছে এনেদৰে আমি সেই সংখ্যাগত যিবোৰ আমি ডাটা পাম সেইবিলাকক আমি কি কৰিলোঁ ষ্টেটমেণ্টলৈ কোৱান্টিটেটিভ আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি আমি ডাটাখিনি কোৱালিটেটিভলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ এয়াই হৈছে ৰেটিং স্কেল ৰেটিং স্কেল 5 পইণ্ট ইয়াত মই 5 পইণ্ট স্কেলৰ এক্সাম্পল দিছোঁ তেনেকৈ 7 পইণ্টৰো থাকিব পাৰে 9 পইণ্টৰো থাকিব ডিপেণ্ডছ অন দ্য নেচাৰ অফ ষ্টাডি কি ধৰণৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত তাৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে ক'ব পাৰি যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাত তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ যথোচিত লিপিবদ্ধকৰণ অতিশয় জৰুৰী আৰু এইখিনি আমি স্পটত লিপিবদ্ধ কৰি লওঁ নহয় এইখিনি বস্তু আৰু যেতিয়া আমি ৰিজাল্টটো উলিয়াম এইখিনি যেতিয়া আমি চালি জাৰি চাম বিশ্লেষণ কৰিম তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এই কালেক্ট কৰা ডাটাবিলাকৰ ৰেকৰ্ড লাগিব সেইকাৰণে যে গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাত এভিডেন্সবোৰ লিপিবদ্ধকৰণটো অতিশয় জৰুৰী এতিয়া আহোঁ যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ বিভিন্ন দিশবোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে কৰি আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এটা উদাহৰণ দি পেলাই ইয়াক আমি কেনেদৰে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাক চাম তেতিয়া বুজিবলৈ তোমালোকৰ কাৰণে আৰু সহজ হ'ব এতিয়া এটা উদাহৰণ দিছোঁ এতিয়া গণিত বিষয়ৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগ মানে আমি কি কওঁ এংজাইটি সমস্যা যে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমানে সকলোৱে নহয় যে গণিত বিষয়টো বৰ ভয় কৰে গণিত বিষয়টো কিয় ভয় কৰে যে শিক্ষকে যে গণিত বিষয়টো পঢ়াওঁতে কেতিয়াবা দেখা পায় যে তেওঁলোকে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিছুমান সৰু সৰু গণিতৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কনচেপশ্যনবোৰ নাথাকে বা যেতিয়া ক্লাছত তেওঁলোকে অংকবোৰ কৰিবলৈ লয় তেওঁলোকৰ সেই ফৰ্মুলাবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত মানে ক্লিয়াৰ নাথাকে তেওঁলোকে নিজে কনফিউজ হৈ থাকে কিয় হয় এইটো তাৰ তেওঁলোকে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি
সেইকাৰণে কি হয় যে এটা অৱহেলা হয় যে কি কাৰণত হয় যে গণিত বিষয়ৰ উদ্বেগ এক মানসিক চাপ বুলিব পাৰি এটা মানুহৰ মনত কি হয় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত এটা চাপ দিয়ে যে কালি গণিতৰ পৰীক্ষা আছে মই নোৱাৰিম নেকি কিছুমান মানুহৰ ফবিয়াৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত কি হয় যে গণনা বা অংকৰ সৈতে জড়িত যিকোনো কামেই তেওঁলোকে কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় যে অংক সামান্য এটা অংক যদি কৰিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকে এটা সৰু হিচাপ যদি তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিয়া হয় দোকানলৈ যদি ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক টকা 100 দি পেলাই দুপেকেট বিস্কিট আৰু এপেকেট মেগি কিনিবলৈ দিয়ে কোনটোত কিমান পইচা দিব লাগে সৰু অংকটো তেওঁলোকে কিমান পইচা দোকানীহে 100 টকা পৰা ঘূৰাই পাব সেই কথাখিনি তেওঁলোকে কেতিয়াবা কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় কাৰণ তেওঁলোকৰ কি থাকে অংকৰ প্ৰতি এটা ভয় ভাৱ থাকে তেনেদৰে এনেধৰণৰ উদ্বেগৰ ফলত কি হয় ব্যক্তিৰ আত্মবিশ্বাস নোহোৱা হৈ যায় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কিয় আত্মবিশ্বাস নোহোৱা কাৰণ তেওঁলোকে অনুশীলন নকৰে যিটো বস্তু বেয়া পায় যিটো বস্তুৰ প্ৰতি ভয় থাকে তাক তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ বেছিকৈ নকৰে তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিচাৰে তাক নেগলেক্ট কৰে আৰু তাৰ ফলত সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস কমি আহে আত্মবিশ্বাস কমি অহাৰ ফলত তেওঁ এটা কি হয় যদি কৰিবইলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা মানসিক চাপ আহে উদ্বেগ এটা সৃষ্টি মই নোৱাৰিম নেকি ভুল হ'ব নেকি এই যিটো তেওঁলোকৰ হেজিটেশ্যন কুণ্ঠাবোধ এটা তেওঁলোকৰ নিজৰ মনত সৃষ্টি হয় ইয়াৰ ফলত শ্ৰেণীত শিক্ষাৰ্থীৰ অংক বা হিচাপ সম্পৰ্কে যিকোনো কাৰ্যত তেওঁলোকে কি কৰে অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰে গতিকে তেওঁলোকে শ্ৰেণীত নোৱাৰে আৰু যেতিয়া শ্ৰেণীত শিক্ষকে কৰিবলৈ দিয়ে যদি গণিতৰ পৰা থকা শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্বেগ মানে কি কৰোঁ কৰিবলৈ দিয়ে যদি গণিত তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে লাজ পাব বুলি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওচৰত তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে পাৰিলে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে গণিতৰ ক্লাছটো এটেণ্ড নকৰাকৈ থাকিব বিচাৰে গতিকে শিক্ষকে যদি গণিতৰ পৰা থকা তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্বেগ আৰম্ভণিতে শেষ নকৰে যদি এই যিটো তেওঁলোকৰ এইটো সমস্যা এটা এই সমস্যাটো যদি আৰম্ভণিতে শেষ কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ শিকনৰ পৰা সেই ক্লাছটোত থাকিও তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ লাভান্বিত নহ'ব আৰু শিকনক এক আনন্দদায়ক কাৰ্য হিচাপে তেওঁলোকে কেতিয়াও উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এটা ছাবজেক্ট তেওঁলোকে নোৱাৰা মানে সেই ছাইডটো তেওঁলোকৰ সদায় শূন্য হৈ থাকিব গতিকে গণিতৰ প্ৰতি থকা শিক্ষাৰ্থীৰ ভয় বা উদ্বেগ আঁতৰ কৰাটো অতি জৰুৰী এইখিনিতে আহোঁ এজন মই এটা সাধুৰ আকাৰত কৈ যাওঁ তেতিয়া মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যে আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ প্ৰব্লেম যিটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ পদক্ষেপ কৰোঁতে সমস্যা চিনাক্তকৰণ এতিয়া কবিতা এগৰাকী নতুন শিক্ষয়িত্ৰী যিয়ে সেই স্কুলখনত নতুনকৈ চাকৰিত তেওঁ যোগদান কৰিছে এতিয়া কবিতাই গণিত শিক্ষক হিচাপে বিদ্যালয়খনত নতুনকৈ জইন কৰিছে এতিয়া তেওঁক দিয়া হৈছে যে ক্লাছ 6 আৰু 7ৰ গণিতৰ ক্লাছ প্ৰথমতে ল'বলৈ দিয়া হ'ল কবিতাক কিছুদিন পঢ়োৱাৰ পিছত তেওঁ মন কৰিলে যে ক্লাছ 7 শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কম 6ৰখিনি কথা কোৱা নাই তেওঁ 7ৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কি হৈছে যে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে গণিতৰ ক্লাছকেইটাত ভালকৈ মনোযোগ নিদিয়ে গণিতটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অনীহা পাৰিলে ক্লাছকেইটাৰ প্ৰায় তেওঁলোকে মানে স্কিপ কৰিব বিচাৰে তেওঁ এই সমস্যাটোৰ আচল কাৰণ বাহিৰ কৰিবলৈ গৱেষণা কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়া কবিতাই ভাবিলে যে কিয় ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে এনেকুৱা কৰে কিয় গণিত বিষয়টো ক্লাছ 7ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়িব নিবিচাৰে গতিকে এটা কাম কৰোঁ ক্লাছ 7ৰ বিশেষকৈ ইয়াত ছেকশ্যন কেইবাটা থাকে এ ছেকশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে এই ছেকশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী কিয় গণিত বিষয়ত তেওঁলোকে অৱহেলা কৰে ইয়াক নেগলেক্ট কৰে গতিকে মই চাওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ এইটোকে একশ্যন ৰিচাৰ্চৰ বিষয় হিচাপে বাছি ল'লে ঠিক আছে গতিকে টপিকটো আমি কি ধৰণে তেওঁ বাছি ল'ব এতিয়া তেওঁ দেখিলে যে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ চালি জাৰি চালে যে 7C এই ছেকশ্যনত কিছুদিন পঢ়াই কবিতাই গম পালে যে বেছি সংখ্যক বিদ্যাৰ্থীয়ে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় কিয় তেওঁলোক আগ্ৰহী নহয় সেই বিষয়ে তেওঁ জানিবলৈ এই সমস্যাটো বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিলে যিখিনি মই মাত্ৰ ক'লোঁ ইয়াৰ বাবে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সময়ে সময়ে কৰা মূল্যায়ন পাৰদৰ্শিতা তালিকাবিলাক তেওঁলোক পিৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট যিবিলাক পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে পাৰফৰ্মেঞ্চ শ্বীটবিলাক থাকে কলেজত স্কুলত সেই বস্তুখিনি তেওঁ পৰীক্ষা কৰিলে তেওঁৰ আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত তেওঁলোকৰনো গণিত বিষয়ত ফলাফল কেনেকুৱা কি নম্বৰ পাইছে এইখিনি যেতিয়া তেওঁ ষ্টাডি কৰিলে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ স্কুললৈ আহেনে নাই সেইটো বস্তু ষ্টাডি কৰিলে তেওঁ দেখা পালে যে আচৰিতভাৱে বেছি সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে গণিতত খুব বেয়া নম্বৰ পাই থৈছে আগৰ পৰীক্ষাবিলাকত আগৰবিলাক যিবিলাক মানে পিৰিয়ডিক এছেছমেণ্ট যিবিলাক তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ থাকে সেইবিলাকত পাৰফৰ্মেঞ্চ শ্বীটবিলাকত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট খুব বেয়া তো গণিতত নম্বৰ পাবলৈ ভাল যদিও কিয় শিক্ষাৰ্থীসকলে বিষয়টোত বেয়া ফলাফল দেখুৱাই তেওঁ বুজিব নোৱাৰিলে
আচলতে এইটো সাধাৰণতে কি হয় যে গণিত বিষয়ত খুব গোটা নম্বৰ পায়, আমি জানো এইটো কথা যে লিটাৰেচাৰত যেনেকৈ পায় ক'ৰবাত হাফ বা 1 নম্বৰ হয়তো কেতিয়াবা কম পাব পাৰে এটা বিষয় লিখাৰ ওপৰত, কিন্তু গণিতত যিমান লিখে একৰ ভিতৰত সাধাৰণতে একেই পায়। এনেদৰে ইমান স্ক'ৰিং ছাবজেক্ট এটা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিয় বেয়া ফলাফল দেখুৱাইছে? গতিকে তেওঁ কি কৰিলে, ইয়াক জনাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে ইয়াৰ কাৰণটো মই বাহিৰ কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে, লগতে সিহঁতৰ ফলাফল আৰু এই সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ চিনাক্ত কৰিব বিচাৰিলে। ঠিক আছে, এতিয়া তেওঁ এটা কাৰণ ইয়াতে লিপিবদ্ধ কৰি উলিয়ালে যে গণিত বিষয়ৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগৰ সমস্যা, এইটো তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে স্পেচিফিকেলি উলিয়াই ল'লে। এতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব যে মানে প্ৰবেবল কজবিলাক তেওঁ লিষ্ট আউট কৰিব, যে এই সমস্যাৰ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ এতিয়া লিপিবদ্ধকৰণ কৰিব। তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত তেওঁ সম্ভাৱনীয় কাৰণবোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে উল্লেখ কৰিলে, এনেদৰে বাহিৰ কৰিলে যে কাৰণ নম্বৰ 1, গণিতৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা তেওঁলোকৰ স্পষ্ট নহয়, যাৰ বাবে শ্ৰেণীত শিকোৱা অংকবোৰ বুজি নাপায়। অৰ্থাৎ গণিত কৰিবলৈ হ'লে, যে মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে, ইণ্টাৰেষ্টৰ মেথছবোৰ কৰিবলগীয়া হ'লে কি হ'ব লাগিব, প্ৰথমতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিবোৰ টেবুল 1 2 3 4 5 6 7 8 এই ধৰণৰ যিবিলাক টেবুল, মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলবিলাক, সেই টেবুলবিলাক মুখস্থ থাকিব লাগিব। এতিয়া 2 6 যে কিমান, 2 8 যে কিমান যদি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেৰি অভাৰ কৰা মেথছবোৰ কেনেকৈ কৰিব? অকণমান ডাঙৰ অংকবিলাক তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে তেওঁ দেখিলে যে প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ যিটো বেছিক কনচেপ্ট থাকিব লাগে মেথছৰ, সেই বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহয়। যেনেকৈ আমি যদি চেণ্টেন্স ফৰ্মেশ্যন শিকিব লাগে বা কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স বনাব লাগে, প্ৰথমতে আমাৰ কি লাগিব? আমাৰ ৱৰ্ডৰ ধাৰণাটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব। ৱৰ্ডৰ ধাৰণা ক্লিয়াৰ থকাৰ কাৰণে আমাক কিহৰ ধাৰণা ক্লিয়াৰ লাগিব? আমি এলফাবেটিকেল নলেজ আমাৰ থাকিব লাগিব, ABCD এইবোৰ জানিব লাগিব। সেইবোৰ নজনাকৈ কোনো ৱৰ্ড এটা লিখিব নোৱাৰে বা এটা দীঘলীয়া চেণ্টেন্স লিখিব নোৱাৰিব। ঠিক মেথছৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱা, যিহেতু তেওঁলোকে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান কঠিন অংকবোৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ডাঙৰ অংকবোৰ কৰিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ টেবুলবিলাক ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব। সেই টেবুলবোৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ হৈছে বেছিক ধাৰণা, এই বেছিক ধাৰণা যেতিয়া ক্লিয়াৰ নাথাকে, তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও মেথছবোৰ সলসলীয়াকৈ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁ কবিতাই প্ৰথম কাৰণ উলিয়ালে যে তেওঁলোকৰ গণিতৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা ক্লিয়াৰ নাই। 2 নম্বৰ কথা হ'ল যে কাৰণটো তেওঁ উলিয়ালে, তেওঁলোকে ভুল উত্তৰ দিলে বা অংক কৰিব নোৱাৰিলে লাজ পাই বাবে পৰাপক্ষত গণিতৰ পৰা আঁতৰত থাকিব বিচাৰে, ফলত গণিতৰ প্ৰতি এটা ভয় ভাৱ আহে। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীত যেতিয়া তেওঁলোকে স্কুলত কৰিবলৈ দিয়ে, শিক্ষকে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে, শিক্ষকে কিজানিবা তেওঁলোকে নোৱাৰাৰ কাৰণে কিবা ক'ব, লাজ পাব, বা যেতিয়া গণিতত তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাব নোৱাৰিব, তেতিয়া হয়তো ঘৰত বা তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনে বা লগৰ সমনীয়াৰ ওচৰত তেওঁলোকে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট হ'ব। এইকাৰণে সেই ভয় ভাৱ এটা সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাজ পাব বুলিয়ে গণিত বিষয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকে। 3 নম্বৰ কাৰণ হ'ল এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ মনোযোগৰ অভাৱ অন্যতম এক কাৰণ। কবিতাৰ 3 নম্বৰ কাৰণটো উলিয়ালে কি, শিক্ষকগৰাকী যে আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী কবিতাই ক'লে যে 3 নম্বৰ প্ৰবেবল কজ হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে মাক দেউতাকে ঘৰত চোৱা চিতা নকৰে, তেওঁলোকে মেথছত কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে, কিমান প্ৰেক্টিছ কৰিছে, হোমৱৰ্কবিলাক ৰেগুলাৰ কৰিছে নে নাই কৰা, এই ধৰণৰ কথাবিলাক আচলতে অভিভাৱকে সদায় ঘৰত গধূলি সময়ত চাব লাগে, স্কুলৰ পৰা ঘূৰি যোৱাৰ পিছত। যদি সেইবোৰ বস্তু নাচায়, তেতিয়াহ'লে সেই ছাবজেক্টক তেওঁলোকে বেয়া পাইতো থৈয়ে দিলে। গতিকে ঘৰৰ পৰাও যেতিয়া কোনো ধৰণৰ সেই বিষয়ত জোৰ নিদিয়ে বা তেওঁলোকক উৎসাহিত নকৰে, তেতিয়া সেই ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা অনীহা ভাৱ জাগি উঠে। 4 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীসকলে জানে যে অংকত ফেইল কৰিলেও তেওঁলোকক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী লাভ কৰিব। আজিকালি যিহেতু এইটো নিয়ম হৈছে যে কোনো ল'ৰা ছোৱালীকে এটা ক্লাছত ৰাখি থোৱা নহয়, গতিকে যদি তেওঁলোকে অংক বিষয়টো বেয়াও পায়, অংক বিষয়ত যদি তেওঁলোকে ফেইলো কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ক্লাছলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব। এই মনোভাৱটো থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নোৱাৰে যদিও সেই বিষয়টো নোৱাৰা হৈয়ে থাকিব বিচাৰে, যিহেতু তাত সেইটো ছাবজেক্ট পাছ কৰাটো কম্পালচৰি নহয়। যে মেথছত ফেইল কৰিলেও তেওঁলোকে পিছৰ পৰ্যায়টোলৈ পিছৰ ক্লাছটোলৈ তেওঁলোক প্ৰমোশ্যন পাব, এইটো এটা কাৰণ। আন এটা কাৰণ কবিতাই কৈছিলে যে পৰম্পৰাগত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োগৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ভয় কৰে। বুজি নাপালেও শিক্ষকৰ গালি খোৱাৰ ভয়ত মনে মনে থাকে, ফলত বিষয়টো বুজি নাপায় আৰু শংকাৰ সৃষ্টি হয়। যে আমাৰ সাধাৰণতে ক্লাছৰুমবিলাকত আমি ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ ক্লাছৰুম, আমি ইয়াত কালেক্টিভলি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰাওঁ। এটা ক্লাছত 35 40 45 কেতিয়াবাতো তাতকৈ বেছি ল'ৰা ছোৱালী এটা ক্লাছত থাকে। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষকে অংক কৰিবলৈ দিয়ে, বৰ্ডত মাতি নি কেতিয়াবা কৰিবলৈ দিয়ে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ নিজৰ বহীত কৰিবলৈ দিয়ে, যেতিয়া তেওঁলোকে উত্তৰবোৰ কৰিব নোৱাৰে,
তেতিয়া হয়তো টিচাৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিয়ে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকক গালি সপনি পাৰে বা ধমকি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু সহ্য কৰিবলৈ অকণমান মানে দিগদাৰ পায় যে মানে লগৰ ল'ৰা বা ছোৱালী মোক কি ক'ব ক্লাছৰ শেষত মোক জোকাব যে তই ইমান সৰু অংকটো কৰিব নোৱাৰিলি বা লগৰবিলাকে যদি পাৰে তেওঁ যদি নোৱাৰে কি হ'ব তেতিয়া এই ধৰণৰ চিন্তাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীকোঠত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নোৱাৰাবিলাকে মুখেদি নামাতে যে বুজি নাপালেও তেওঁলোকে বুজি নাই পোৱা বুলি নকয় এনেই মূৰটো জোকাৰি কেতিয়াবা শিক্ষকে যদি ব্লেকবোৰ্ডত যদি অংক বুজাই থাকে বুজি পাইছোঁ বুলি তেওঁলোকে এনেই সঁহাৰি এটা দিবলৈ থৈ দিয়ে কিন্তু আচলতে প্ৰকৃতপক্ষে তেওঁলোকে সেই অংকটো একেবাৰে তেওঁলোকৰ মূৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে একেবাৰে বুজি পোৱা নাই এই পৰম্পৰাগত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণেও আচলতে কেতিয়াবা দেখা যায় কোনোবা যদি কিবা এটা বিষয়ত বেয়া সেই বিষয়টোত বেয়া হৈ থাকে তেওঁলোকে সোধাৰ ইচ্ছাটো নাথাকে গতিকে এইবোৰ কাৰণ তেওঁ কবিতাই সমস্যাটোৰ প্ৰবেবল কজ বুলি উলিয়ালে এতিয়া মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়ালে কি যে স্কুলখনৰ নাম দিয়া নাই আমি এক্স বুলিয়ে ধৰিছিলোঁ এক্স বিদ্যালয়ৰ ৭ম শ্ৰেণীৰ এই শাখাৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি থকা উদ্বেগৰ ওপৰত অধ্যয়ন তেওঁ এইদৰে ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়াই ল'লে ইয়াৰ আগত যিটো কৈছিলোঁ 2 নম্বৰ পইণ্টত উলিয়াই ল'লে আৰু ইংৰাজীত কি হ'ব টু ষ্টাডি দ্য মেথমেটিক্স এংজাইটি এমং দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 7 ছেকশ্যন এ অফ ডেছ অৰ এক্সৱে কিবা এটা লিখি আমি দিলোঁ যে এক্স নেমৰ স্কুল এক্স স্কুল অ'কে এটা আমি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলৰ নাম কৰা নাই এতিয়া ইয়াৰ পাছত আমি উদ্দেশ্যবিলাক ফৰ্ম কৰি ল'ম যে অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি 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 কাৰণে আমি এতিয়া এই ষ্টাডিটো কৰিব বিচাৰিছোঁ অবজেক্টিভছবিলাক হ'ল যে 7ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গণিতৰ প্ৰতি থকা উদ্যোগৰ কাৰণৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয় হিচাপে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা গণিতৰ প্ৰতি থকা শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্বেগ নোহোৱা কৰা বিদ্যালয়ৰ বিষয় হিচাপে গণিতৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ বাবে সাম্ভাব্য পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা এইকেইটা হৈছে 4টা কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত আমি কেতিয়াবা 2টাও ল'ব পাৰোঁ সমস্যাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কেতিয়াবা 3টাও ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে 4টা দিছোঁ যদিও কেতিয়াবা কম সময়ৰ ভিতৰত যদি আমি একশ্যন ৰিচাৰ্চটো কৰোঁ তেতিয়া আমি 2টা অবজেক্টিভ ল'লেও ছাফিচিয়েণ্ট হয় প্ৰথমতে আমি 7ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মানে গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি থকা উদ্বেগৰ কাৰণবোৰ আমি জনা আৰু সমস্যাটো আমি সমাধান কৰা আমি 2টা কাৰণ ধৰিলোঁ এই 4টা আমি ইয়াত দি থৈছোঁ ইয়াৰে আমি 2টাও ল'ব পাৰোঁ এই 4টাও ল'ব পাৰোঁ কাৰণ অবজেক্টিভ হিচাপে তাৰপিছত আমি কি কৰিম এতিয়া আনুমানিক ধাৰণা গঠন কৰিম গতিকে ইয়াত হাইপথেচিছ আমি ফৰ্ম কৰিম যিহেতু আমি সমস্যাবিলাক ইতিমধ্যে প্ৰবেবল কজবোৰ উলিয়াই লোৱা হৈছে যে কবিতাই প্ৰবেবল কজবোৰ উলিয়াই ল'লে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিন্তু সদায় আনুমানিক ধাৰণা গঠন কৰিব লাগিব কেনেকৈ হ'ব যে শিক্ষাৰ্থীৰ গণিতৰ প্ৰতি থকা ভয় শিক্ষণ পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন কৰি উপশম কৰিব পাৰি যিটো পদ্ধতিত প্ৰণতনাছ পদ্ধতিত শিক্ষকজনে পঢ়াই আছিলে সেই শিক্ষণ পদ্ধতি যদি আমি সলনি কৰোঁ তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ গণিতৰ প্ৰতি থকা ধাৰণাটো সলনি হ'ব পাৰে 1 নম্বৰ হাইপথেটিকেলি আমি সলিউশ্যন দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া বাস্তৱ জীৱনৰ 2 নম্বৰটো হ'ব বাস্তৱ জীৱনৰ উপমাৰ সহায়ত গণিত শিকাই বিষয়টোৰ প্ৰতি থকা ভয় আঁতৰাব পাৰি বাস্তৱ জীৱনৰ উপমা মানে কি যে আমাৰ ডে টু ডে লাইফত আমি গণিতৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ আমি ফেমিলি যেতিয়া আমি বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ মান্থলি বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ যেতিয়া বাইং এণ্ড চেলিং বিভিন্ন বস্তু বেচা কিনা কৰোঁ যেতিয়া দোকানলৈ গৈ আমি কিছুমান বস্তু আমি কি কয় যে তাত যিবিলাক প্ৰাইচ লিখা থাকে তাৰপিছত কেতিয়াবা ডিছকাউণ্ট দিয়ে কেনেকৈ ডিছকাউণ্টটো দিলে কিমান % হ'ব যে 50 টকাৰ বস্তু এটা যদি 5% ডিছকাউণ্ট দিয়ে কিমান হ'ব ঠিক আছে এই সৰু সৰু ধৰণৰ অংকবিলাক যদি আমি তেওঁলোকক বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোকক এক্সাম্পল দি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওঁ যে তুমি দোকানলৈ 100 টকা তুমি লৈ গ'লা তাই তুমি 3 পেকেট বিস্কুট কিনিব লাগে 5 টকীয়াত আমি আৰু তুমি 10 টকীয়াত আমি 2 পেকেট মেগী কিনিব লাগে তোমাৰ টোটেল খৰচ কিমান হ'ল 100 টকা তুমি কিমান পইচা ঘূৰাই আনি পাবা আৰু তাৰ ভিতৰত যদি তোমাক দোকানীয়ে 2% ডিছকাউণ্ট দিয়ে তুমি তেতিয়াহ'লে কিমান পইচা টোটেল খৰচ হ'ব এনেকৈ ধৰণে যিবোৰ সৰু সৰু এক্সাম্পল দি পেলাই যদি ল'ৰা ছোৱালী শিকোৱা হয় কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী চকলেট কিনিবলৈ বিস্কিট কিনিবলৈ চিপছ কিনিবলৈ সাধাৰণতে দোকানলৈ যায় গতিকে এই ধৰণৰ সৰু সৰু উপমাবিলাক দি বাস্তৱ জীৱনৰ উপমা দি পেলাই যদি তেওঁলোকক মেথমেটিক্স শিকোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰ কাৰণটো আমি আনুমানিক ধাৰণাটো ফৰ্ম কৰিলোঁ কি যে সহযোগিতামূলক শিক্ষণ আৰু শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি গণিতৰ প্ৰতি থকা ভয় নোহোৱা কৰিব পাৰি সহযোগিতামূলক শিক্ষণ মানে কি যেতিয়া আমি কিবা এটা অংক কৰিবলৈ দিলোঁ সেই অংকটো এজন নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাৰ্থীক নিদি
দুজন বা তিনিজনৰ মাজত যদি সেই একেলগে মিলিজুলি তেওঁলোকক সেই অংকটো কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কি হয় সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি অকলে কৰাৰ ভয়টো নোহোৱা হয় ইজনে সিজনৰ লগত আলোচনা কৰি সেই অংকটো কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰি কেতিয়াবা সৰু ক্লাছৰুমত গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰি সেই গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত যদি অংক কৰা মানে যিটো মানে উদ্যম সৃষ্টি কৰিব পাৰে শিক্ষকে তেতিয়াও কিন্তু বহু অংকৰ প্ৰতি থকা ভয় ভাৱ নোহোৱা হয় সক্ৰিয় আৰু আনটো এটা কাৰণ দিছো যে সক্ৰিয় আৰু অংশগ্ৰহণমূলক পদ্ধতিৰ সহায়ত গণিতৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি এতিয়া কি সক্ৰিয় আৰু মানে অংশগ্ৰহণমূলক মানে এই যে মই কোনো গ্ৰুপটো ফৰ্ম কৰিলোঁ তেতিয়া তাত কি কৰিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক এক্টিভ কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন গ্ৰুপত জইন কৰা প্ৰত্যেকজনকে এক্টিভলি কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা নহয় যে এটা দীঘল অংক উলিয়ালোঁ সলিউশ্যন এটা উলিয়ালোঁ ত্ৰিকোণমিতি আমি উলিয়ালোঁ বৰ্ডত এজন শিক্ষকে সুন্দৰকৈ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিলে আৰু ষ্টুডেণ্টে তাৰ পৰা কপি কৰি ধুনীয়াকৈ নিজৰ বহীত লিখি ল'লে তেওঁ সেই বস্তুটো কিমান দূৰ বুজি পালে সেইটো লৈ পেলাই শিক্ষক তেওঁ কনচাৰ্ণ নহয় আৰু তেওঁ কি কৰিব যে বেলটো পৰিলে ক্লাছৰুমটো এৰি থৈ গুচি গ'ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মেথমেটিক্স থিয়ৰিটিকেলি পঢ়োৱা যায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে কেতিয়াও এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বা তেওঁলোকে তাত ইণ্টাৰেষ্ট নাপাব ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সদায় সক্ৰিয় অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালী নিজেই গৈ পেলাই কৰিছে যে ব্লেকবোৰ্ডত মেথছটো কৰিলে যে তুমি আহাচোন ৰেণ্ডমলি কাৰোবাক মাতি শিক্ষকে সুন্দৰকৈ শিকাই দিলে নতুবা এই যে গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকে সমস্যাটো সমাধান কৰিলে সেই অংকটো যে কৰি উঠিলে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এজনক মাতি আনি ব্লেকবোৰ্ডত অংকটো কৰিব দিব পাৰি এইদৰে সক্ৰিয় আৰু অংশগ্ৰহণমূলক পদ্ধতিৰ সহায়ত শিক্ষকে কি কৰে গণিতৰ প্ৰতি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ভয় বা উদ্বেগ সেইটো নিৰ্মূল কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰি গতিকে এইকেইটা হৈছে হাইপথেচিছ আমি ফৰ্ম কৰিছোঁ যদি আৰু ইফ দেন ফৰ্মত যদি তেনেহ'লে এইটো ফৰ্মত আমি কি কৰিছোঁ এই চাৰিটা আমি হাইপথেচিছ ফৰ্ম কৰি ল'লোঁ তাৰ পাছত এতিয়া আহিব আমি একশ্যন প্লেনখন বনাব লাগিব কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনাটো কেনেকুৱা হ'ব একশ্যন প্লেনটো ইয়াৰ বাবে ওপৰৰ আনুমানিক ধাৰণাৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এটা অধিক ফলপ্ৰসূ ধাৰণা গ্ৰহণ কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ মাজৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ এটা আমি নিৰ্দিষ্ট এটা বাছি ল'লোঁ লৈ ইয়াত ধৰা হ'ল আমি ইয়াত 3 নম্বৰটোকে ধাৰণাটোকে গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেনেকৈ সহযোগিতামূলক শিক্ষণ আৰু শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ যে গ্ৰুপত ফৰ্ম কৰি তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ সহায় সহযোগত অংককেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমি এইটোকে ধৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ বাবে শিক্ষকে শ্ৰেণীটোত 4টা গ্ৰুপত ভগায় প্ৰতিটো গ্ৰুপক গণিতৰ সৈতে জড়িত এটিকৈ কাৰ্য আগবঢ়াব এতিয়া কি কৰিব এই যে গ্ৰুপকেইটা এতিয়া কি কৰিব যে গোটেই ক্লাছটোত যিমানকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে টিচাৰে কি কৰিব 5জনকৈ 4জনকৈ যেনেকৈ হয় সুবিধা অনুযায়ী কেইটামান গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰি দিব ছাপ'জ আমি ধৰি ল'লোঁ যে 4টা গ্ৰুপ খুলি দিয়ে মানে বনাই দিলে শিক্ষকে এতিয়া সেই 4টা গ্ৰুপত কি হয় অংক কৰিবলৈ শিক্ষকে দি দিলে তুমি এইটো কৰাচোন তোমালোকে এইটো গ্ৰুপত এইটো কৰা তোমালোকৰ এইটো গ্ৰুপে এইটো মেথছ কৰা তেওঁলোকক ভগাই দিলে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৰিব গ্ৰুপৰ মেম্বাৰখিনিয়ে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত আলোচনা কৰি সহযোগিতামূলকভাৱে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰি সমস্যাকেইটা সমাধান মানে অংককেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিবোৰ তেওঁলোকে তাৰমানে শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপৰ সমন্বয়ৰ সৈতে আলোচনা কৰি উত্তৰ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব এই কাৰ্য কৰি কেনে পালে তাক তেওঁলোকক বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিব এতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব যে তোমালোকে যে এনেকৈ অংককেইটা কৰিলা ঠিক আছে কোনোবাই হয়তো বেছি পাৰে কোনোবাই কম পাৰে কোনোবাই বুজি নাপায় তেওঁলোকৰ মাজতে ইজনে সিজনক বুজাব এনেকৈ কৰাৰ পিছত শিক্ষকে সুধিব যে তোমালোকে যে এনেকৈ অংকটো কৰি সমাধানটো উলিয়াব পাৰিলা কৰি কেনে লাগিল তোমালোকৰ এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা ফিডবেক ল'ব গ্ৰুপৰ প্ৰত্যেক সদস্যই গ্ৰুপত কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব কিন্তু এইটো কথাটো মন কৰিব লাগিব শিক্ষকে যে প্ৰত্যেকজন 4জন বা 5জনকৈ যদি গ্ৰুপ খুলি দিছে 4টা গ্ৰুপত সেই 5জন মেম্বাৰেই কিন্তু সক্ৰিয়ভাৱে গ্ৰুপটোত ইনভলভ হ'ব লাগিব সেই বস্তুটো কিন্তু শিক্ষকে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব এই এটা গ্ৰুপে যেতিয়া উপস্থাপন কৰাৰ অন্তত তাত কিবা সংযোজন বা সংশোধন অন্য গ্ৰুপৰ সদস্যসকলক আছে নেকি সেইটো শিক্ষকে তেওঁলোকক সুধিব যেতিয়া তেওঁলোকক মাতি আনিবলৈ ধৰক গ্ৰুপতে ধৰা অংকটো কৰিবলৈ দিলে যে তাত কিবা ভুল হৈ আছে নেকি কোনোবা আৰু এটা ষ্টেপ ভৰাব পাৰি নেকি এই ধৰণৰ কথাবিলাক আইনন গ্ৰুপকেইজনক সুধিব আৰু যদি আছে বাকীকেইজনে তাক ৰেক্টিফাই কৰি সংশোধন কৰি দেখুৱাই দিব এতিয়া প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিব 4টা যদি গ্ৰুপ খুলিছে 4টা অংক কৰিব দিছে প্ৰত্যেকে গ্ৰুপত আহি ব্লেকবোৰ্ডত কৰিব আৰু বাকীকেইটা গ্ৰুপে তাত ফিডবেক দিব যে ঠিক আছে নে কিবা লিখোতে ভুল হৈছে নেকি কিবা লাইন এড কৰিব পাৰি নেকি এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব এতিয়া প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ
এইদৰে কৰাৰ অন্তত শিক্ষকে সংযোজন সংশোধন কৰিব যেতিয়া শিক্ষকে কৰিলে হয় ঠিকে আছে তাৰ মাজত কিবা আকৌ এডিশ্যন বা অল্টাৰনেশ্যন কৰিবলগীয়া আছে নেকি আৰু বেছি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি থিয়ৰিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট কিবা দিবলগীয়া আছে মেথমেটিক্সত তেতিয়া দিবলগীয়া আছে নেকি তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে যদি আৰু সহজ উপায়ত কিবা বুজাবলগীয়া থাকে বা অংকটো তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে আৰু সহজ কৰি ল'ৰা ছোৱালীক সেই অংকটোকে সেই অংক চাৰিটা বুজাই দিব লাগে গতিকে এই কাৰ্যক্ৰমৰ সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ্থীসকলে সহযোগিতামূলকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকিব এতিয়া আমি কি দেখিলোঁ প্ৰত্যেকে সহযোগ কৰিব প্ৰত্যেকে সক্ৰিয় হৈ থাকিব প্ৰত্যেকে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মনোযোগৰ বা ভয় বা উদ্বেগৰ সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ গণিতৰ প্ৰতি থকা যিটো ভয় ভাৱ আছিলে সেইটো বস্তু একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব বৰঞ্চ তেওঁলোকে কি হ'ব ইজনে সিজনৰ লগত আলোচনা কৰি শিকিবলৈ সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে অংক বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহে বাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে আৰু বেছি উৎসাহিত হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ আৰু অংক দিয়ক আমি আকৌ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যহে তেওঁলোকৰ পৰা অহাৰ খুব চান্স থাকে গতিকে শেষত শিক্ষকে কি কৰিব যদি দেখে যে এই কাৰ্যপন্থা ফলপ্ৰসূ হৈছে তেন্তে এই ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব আৰু যদি নহয় তেন্তে নতুন ধাৰণা এটা গ্ৰহণ কৰিব ইয়াতে যিহেতু আমি এইকেইটা চাৰিটা পাঁচটা ধাৰণা দিছোঁ এইটো পৰীক্ষা হিচাপেহে আমি ল'লোঁ বাকীকেইটাও তেনেকৈ আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ সেইবাবে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাক এক সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি কয় যদি এইটো কৰিলোঁ আমি ইয়াত কেইটা কাৰণ উলিয়ালোঁ আনুমানিক ধাৰণা আমি চাৰিটা উলিয়াইছোঁ তাৰে আমি সহযোগিতামূলকটো ধৰিলোঁ এইটো উপায় যেতিয়া আমি ৰিমেডিয়েল মেজৰ্ছ হিচাপে ল'লোঁ দেখিলোঁ যে এইটো ফলপ্ৰসূ হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি বেলেগ এটা আমি ইয়াতে ৰিমেডিয়েল মেজৰ্ছ ল'ম আৰু যদি দেখিলোঁ প্ৰথমটোত ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই গতিকে আকৌ এবাৰ আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ আকৌ বেলেগ অংক দিলোঁ আৰু সহজ অংক দিলোঁ এইবাৰ এই ধৰণে কৰোঁতে তেওঁলোকৰ দেখা যাব যে অংকৰ প্ৰতি থকা ভয় তেওঁলোকৰ সমূলি নোহোৱা হৈ যাব গতিকে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাক কি বুলি কোৱা হয় এটা সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যেতিয়ালৈকে এই সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি মানে উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰোঁ বেলেগ বেলেগ ৰিমেডিয়েল মেজৰ্ছ লৈ সেই কামটো আমি কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে চাইক্লিক মানে প্ৰচেছ বা সক্ৰিয় মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ আমি এচিভ কৰিবই লাগিব আমাৰ টাৰ্গেটটোৱে হৈছে যে আমি সমস্যা সমাধান কৰিমেই এটা পজিটিভ আমাক আউটকাম লাগিব ঠিক আছে আৰু এইখিনি সময় হৈছে আমি ইয়াত কি কৰোঁ যে আনুমানিক ধাৰণাত এই বস্তুখিনি সজাই লওঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আহিব ফলাফল বিশ্লেষণ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট ইয়াত শিক্ষকে কাৰ্যকৰণ সময়সূচীত লাভ কৰা ফলাফলবোৰ বিশ্লেষণ কৰি সংক্ষিপ্ত কৰিব এই অধ্যয়নৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য আৰু যিবিলাক মানে ইনফৰমেশ্যন বা যিবিলাক তথ্য আহৰণ কৰিলে সেইবিলাকৰ ভিত্তিত তেওঁ কি কৰিব স্পষ্ট কৰিব যে সহযোগিতামূলক কাৰ্যৰ ফলাফল সফল হৈ সদায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকল অংক বিষয়ত আগতকৈ কম উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে অৰ্থাৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আগৰ অৱস্থাৰ লগত তুলনা কৰে গতিকে তেওঁ কি কৰে ইয়াত এই যে আমি যিটো প্ৰেক্টিকেলি মেথছখিনি কৰালোঁ আমি ৰিমেডিয়েল মেজৰ যিটো প্ৰেক্টিকেলি ল'লোঁ তাৰ আগৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ যিটো মেথছৰ প্ৰতি ভাৱ আছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ মেথছৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সেইটো এটা কম্পেৰিজন এটা কৰোঁ দেখিম যে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আমি কৰিলে আমি পাম যে ৰিজাল্টটো মানে কি হৈছে পজিটিভ হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো আগত বেছি আছিলে এতিয়া সংখ্যা কমিছে বা সমূলি নোহোৱা হৈছে গতিকে সামৰণিত ক'ব পাৰি যে সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গণিত বিষয়ৰ উদ্বেগ সহযোগিতামূলক পদ্ধতিৰ দ্বাৰা হ্ৰাস কৰিব পাৰি আমি এটা সলিউশ্যন পাম তেনেকৈ যদি বাকীকেইটাও আমি তেনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া বাকীকেইটাও আমি এইদৰে কনক্লুজনত আহিম যে এটা সংক্ষিপ্ত চেণ্টেঞ্চত আমি আহিম গতিকে আমি ধৰা হয় যে আমি আৰু এটা ধৰিছোঁ যে শ্ৰেণীত উচ্চ স্তৰৰ প্ৰশ্ন যেনেকৈ হাই অৰ্ডাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ থাকে অৰ্থাৎ বিশ্লেষণ আৰু প্ৰয়োগ স্তৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে শিক্ষক হিচাপে আপুনি এতিয়া কি কৰিব এটা গৱেষণাৰ বিষয় হিচাপে ইয়াক সজাওক আৰু সমাধানৰ পদক্ষেপবোৰ নিৰ্ণয় কৰক এটা আমি প্ৰশ্ন ল'লোঁ এটা আমি উদাহৰণ দিব ধৰিছোঁ ধৰা হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিছে যে হাই অৰ্ডাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ থাকে চিম্পল কুৱেশ্যন নহয় নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং টাইপৰ নহয় ডিফাইন নেম এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় যে অলপ ডাবল মানে কম্পাউণ্ড টাইপৰ চেণ্টেঞ্চ ফৰ্মেশ্যনত যিবোৰ অকণমান উচ্চ মানদণ্ডৰ যিবিলাক কোৱা হয় প্ৰশ্ন থাকে যাক হাই অৰ্ডাৰ কুৱেশ্যনছবিলাক কৰে সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ বিশ্লেষণ আৰু প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উত্তৰ দিব নোৱাৰে
গতিকে এজন শিক্ষক হিচাপে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কনচেপশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ নাথাকিব, তাহাঁতৰ ইমাজিনেশ্যন পাৱাৰ নাবাঢ়িব, তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ কৰা প্ৰব্লেম ছলভিং কেপাচিটি এইবোৰ কেতিয়াও ডেভেলপ নহ'ব ল'ৰা ছোৱালী। গতিকে এই ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে সদায় নলেজ বা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলতে থাকি যাব, তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন স্কিল তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ হায়াৰ অৰ্ডাৰ বস্তুবিলাকলৈ তেওঁলোক যাব নোৱাৰিব। গতিকে এই সমস্যাটো আমি কেনেকৈ ধৰণে সমাধান কৰিম, ইয়াক আমি কি কৰিম, সমাধানৰ পদক্ষেপ কিছুমান আমি ইয়াতে উলিয়াই ল'ব লাগিব। কেনেদৰে উলিয়াম, যদি এইটো আমাৰ যদি সমস্যা আমি বিষয়বস্তু হিচাপে লওঁ, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, অধ্যয়নৰ নামাকৰণ কৰিম, টাইটেল অফ দ্য ষ্টাডি বুলি দিম, আৰম্ভণি থাকিব, তাত ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব, যে এইটো যদি আমি গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লওঁ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি এইকেইটা ষ্টেপৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। কোনকেইটা ষ্টেপ, প্ৰথমতে লিখিব অধ্যয়নৰ নামাকৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিলে আৰম্ভণি, এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিম এই বিষয়টোৰ ওপৰতে, হাই অৰ্ডাৰ কুৱেশ্যনছবিলাক কিয় তেওঁলোকে জটিল পায়, এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন থাকিব তাৰ ওপৰত, অধ্যয়নৰ তাৎপৰ্য থাকিব, ৰেচনেল অফ দ্য ষ্টাডি, এই নিৰ্দিষ্ট বিষয়টো কিয় বাছি লোৱা হৈছে সেই কথাটো তাত উল্লেখ থাকিব। তাৰ মূল শব্দৰ বৰ্ণনা, এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য কি ৱৰ্ডছ, যিকেইটা শব্দ আমি লৈছোঁ, জানে হাই অৰ্ডাৰ মানে কি বুজাইছে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক যিবিলাক কি ৱৰ্ডছ যিবিলাক থাকে তাত লিখিব লাগিব, সেইকেইটাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব। আৰু আহিব যে আনুষংগিক বিষয়ৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, যে এই যিটো টপিক আমি ল'লোঁ একশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰিম বুলি, এই টপিকটোৰ ওপৰত আগতে কিবা ষ্টাডি হৈ গৈছে নেকি, কোনোবাই কিবা আগতে কৰিলেই নেকি এইটোৰ ওপৰত ষ্টাডি, বা এই ষ্টাডিটোৰ লগত ৰিলেটেড কিবা তেনেকুৱা টপিক আছে নেকি, তথ্য আছে নেকি, সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিভিউ অফ ৰিলেটেড লিটাৰেচাৰটো কৰিব লাগিব। সেই কিমান ৰিভিউ কৰিলে সেইখিনি বস্তু ষ্টাডিত উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম একদম আৰম্ভণিতে ইউনিট 9তে আমি পঢ়িছিলোঁ। অধ্যয়নৰ উদ্দেশ্য থাকিব, তাৰপিছত আমি অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰিম, যেনেকৈ অলপ আগতে অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰিছিলোঁ, সেইদৰে আমি 3টা পাৰোঁ, যেনেকৈ পাৰোঁ 4টা 2টা আমি অবজেক্টিভ ফৰ্ম কৰি ল'ম। এতিয়া তাৰপিছত আমি অলপ আগত ফৰ্ম কৰাৰ নিচিনাকৈ হাইপথেচিছ ফৰ্ম কৰিম। তাৰপাছত আহিব গৱেষণাৰ নক্সা, ৰিচাৰ্চ ডিজাইনটো কৰি ল'ম, কেনেকৈ কৰিম। এতিয়া গৱেষণাৰ পদ্ধতি আহিব, মেথডটো কি হ'ব, কি মেথডত আমি কৰিম, এইটো ডিছক্ৰিপটিভ ছাৰ্ভে মেথডে কৰিম নে কি কৰিম, সেইখিনি বস্তু আমি উল্লেখ কৰিম। তাৰপিছত তথ্য সংগ্ৰহৰ সঁজুলি আমি কি ল'ম, ইয়াত আমি ৰেটিং স্কেল ইউজ কৰিম, অবজাৰভেশ্যন শ্বেডিউল ইউজ কৰিম, কুৱেশ্যনাৰ ইউজ কৰিম, ইণ্টাৰভিউ শ্বেডিউল ইউজ কৰিম, কি কৰিম, সেই বস্তুখিনি ইয়াত সুন্দৰভাৱে উল্লেখ কৰি দিব লাগিব স্পেচিফিকেলি। আৰু গৱেষণা কাৰ্যকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, কিদৰে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হ'ব, সেই বস্তুখিনি শেষত লিখিব লাগিব। প্ৰচিডিউৰেল ষ্টেপছ ফৰ কণ্ডাক্টিং ৰিচাৰ্চ, কি ধৰণে আমি ষ্টেপ ৱাইজ আগবাঢ়ি যাম, এই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। এইখিনি বস্তু মই ইয়াতে দিয়ে থৈছোঁ, এইকেইটা পদক্ষেপ যিখিনি মই মাত্ৰ ক'লোঁ, যে সমস্যাটা যদি আমি লওঁ, এই সমস্যাটো ধৰা হ'ল যে শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীত উচ্চ স্তৰৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ বিশ্লেষণ আৰু প্ৰয়োগ স্তৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে, শিক্ষক হিচাপে আপুনি কি কৰিব, আমি এতিয়া এই সমস্যাটো দেখা পালোঁ। গতিকে ইয়াক আমি কিদৰে এটা ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাৰ সমস্যা হিচাপে সজাম, কোনকেইটা ষ্টেপৰ মাজেদি যাম, এই যে উল্লেখ কৰিলোঁ অলপ আগতে, এই গোটেইকেইটা ষ্টেপৰ মাজেদি যাব লাগিব। এইখিনি হৈছে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কৰাৰ মূল কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন কেইটামান আছে, পটককৈ আমি প্ৰশ্নকেইটা চাই লৈছোঁ এবাৰ, যে ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাত ব্যৱহাৰ হোৱা নিৰীক্ষণ সঁজুলিবোৰ উল্লেখ কৰা, লিষ্ট দ্য ডিভাইচেছ অৰ টুলছ ইউজড ফৰ ৰেকৰ্ডিং অবজাৰভেশ্যন ইন একশ্যন ৰিচাৰ্চ, কি আমি নিৰীক্ষণ সঁজুলি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলোঁ এই বিষয়ে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু ইচ্ছাকৃত নিৰীক্ষণৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন স্পণ্টেনিয়াছ এণ্ড ডেলিবাৰেট অবজাৰভেশ্যন। তো স্বতঃস্ফূৰ্তটো এটা বেছি হৈ আছে, স্পেলিং এৰাৰ এটা হৈ আছে। কিছুমান বস্তু টাইপ কৰোঁতে অসমীয়াত অকণমান কীবৰ্ডবিলাকত নাথাকিলে অকণমান দিগদাৰ হয়, চকুটো নপৰে কেতিয়াবা, সেইটো কাৰণে ইয়াতে টো ৰৈ গৈছে। ডিফাৰেঞ্চ কি, স্পণ্টেনিয়াছ এণ্ড ডেলিবাৰেট অবজাৰভেশ্যন। স্পণ্টেনিয়াছটো আমি প্লেন নহয়, আৰু ডেলিবাৰেটটো ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন স্পণ্টেনিয়াছ এণ্ড ডেলিবাৰেটটো প্লেন হয় ইচ্ছাকৃতটো। কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনাই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াত কি অৰ্থ গ্ৰহণ কৰে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এন একশ্যন প্লেন ইন দ্য প্ৰচেছ অফ একশ্যন ৰিচাৰ্চ। এইটো কি, কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনাই ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াত কি অৰ্থ বহন কৰে, যে কাৰ্যকৰণ পৰিকল্পনাটোৱেই হৈছে মেইন ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা, কিদৰে কাৰ্য কৰিব, আমি একশ্যন প্লেন এখন বনাই লওঁ আৰু সেইমতে আমি কামবোৰ কৰি যাওঁ। একশ্যন প্লেনৰ বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব।
শিক্ষণীকৰণৰ সময়ত এজন শিক্ষকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰা উচিত? What should a teacher do to find a solution to a specific problem she comes across during the teaching learning process? এইটো সময়ত এজন শিক্ষকে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰা উচিত? তেওঁ ডেফিনেটলি একশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰা উচিত আৰু এই নিৰ্দিষ্টটো আগত আমি উল্লেখ কৰি অহা সেই পদ্ধতিবিলাকৰ সেই পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰি তেওঁ কি কৰিব লাগিব যে সেই সমস্যাটো উপশম কৰিব লাগিব। লাষ্ট কুৱেশ্যন, ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণাই শিক্ষণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত কি অৰিহণা যোগায়? হোৱাট ইজ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ একশ্যন ৰিচাৰ্চ ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ? গতিকে গোটেইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ আজি ইউনিট 11টো শেষ হ'ল। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক সকলোৱে বুজি পাইছা আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ ঘৰত তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ।